Attendary has started. The pageantry is led by our principal in charge, Dr. Shamina PM, and our chief guest, Dr. K.M. Kuriakos, former principal of Government Medical College, Pariyaram, followed by Dr. Arun J.O., Deputy Collector, Malappuram, and Dr. S. Anil Kumar, Controller of Examination, Kuhas. Dr. E.V. Gopi, Principal, Government Medical College, Calicut, and Dr. N.P. Hafiz Mohammed, HOD, Department of Sociology, University of Calicut, and Dr. Srijayan MP, Superintendent, Government Medical College, Calicut. Followed by Dr. T.V. Anupam Kumar, Professor and HOD, Department of Periodontics, and Dr. Pramod Kumar A.V., Professor and HOD, Department of Prosthodontics. Dr. Pradhaman P., Associate Professor and HOD in charge, Department of Orthodontics, and Dr. Ravindran V., Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Dr. Harikumar, Associate Professor, Department of Periodontics, and Dr. Elizabeth Prabha, Associate Professor, Department of Conservative Dentistry and Endodontics. Dr. Navjeev Raj M.N., Associate Professor, Department of Oral Pathology and Microbiology, and Dr. Divya Kedi, Associate Professor, Department of Oral Medicine and Radiology. Dr. Ashwin M.G., President, House Surgeons Association, and Dr. Marwa Madala, Secretary of House Surgeons Association, followed by the graduates of the day. Dr. Anaga Shashikumar, Dr. Anaga R, Dr. Anila Vishagam, Dr. Amisha Kiran NP, Dr. Anjali CK, Dr. Alan Anthony Pita, Dr. Ashmi Shaju, Dr. Akshay Raj, Dr. Aisha Jasla, Dr. Agarsh B, Dr. Begum Rishana, Dr. Ajmal Shah, Dr. Binsia KT, Dr. Aishwarya ET, Dr. Blessy Thomas, Dr. Abdul Hashim TK, Dr. Catherine Jacob, Dr. Naja Muhammad Ali, Dr. Needi Aras, Dr. Nida Nasrin KE, Dr. Muhaid Ali Shamim, Dr. Nigita V, Dr. Manjunath MP, Dr. Nigil K, Dr. Kiran AS, Dr. Nidula G, Dr. Jasmine Rachel K, Dr. Naurin P, Dr. Hannat BB PKH, Dr. Ishma S. Mohan, Dr. Gasla, Dr. Sachu PS, Dr. Chitra, Dr. Safa Tasneem KH, Dr. Sharifa Shahnaz P, Dr. Sheetal Shashikumar, Dr. Shakila, Dr. Smriti NS, Dr. Shafla Yasmin K, Dr. Stephanie C.B. Koshi, Dr. Sharanya K, Dr. Suhana Muhammad, Dr. Salil Rahman PK, Dr. Swati S. Naya, Dr. Sajin Sebastian, Dr. Taslima Nasrin PP, Dr. Safila Nasrin A, Dr. Wafia Illegal, and Dr. Vijida Tekekara. Prayer is a surge of the heart, longing of the soul, a simple look turned towards heaven. Inviting Dr. Anaga Shashikumar to lead us in prayer. All are requested to stand for the same.
അമൃതമാകണേ പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇങ്ങും വാഴ്ത്തിടാം. Please be seated. I invite Dr. Ashwin MG, President House Surgeons Association, to welcome the gathering. Good afternoon, one and all. The duty entrusted upon me is to welcome all who have gathered. First and foremost, I welcome our principal in charge, Dr. Shamina PM, to the function. The chief guest of the day is Dr. K.M. Kuryakos, former principal, Government Medical College, Pariyaram, who is a well-known cardiothoracic surgeon. I welcome you, sir, to the function. We are fortunate to have as our chief guest of honor, Dr. S. Anil Kumar, Controller of Examination, Kuhas. With immense pleasure, I welcome you, sir. We have amidst us a very special guest, Dr. Arun Jayo, Deputy Collector Malappuram, who is also our alumni belonging to 15th batch. I welcome you, sir, to the ceremony. Now, I take the privilege to welcome Dr. E.V. Gopi, Principal, Government Medical College. I take this opportunity to welcome all the head of the department, teaching staff and non-teaching staff who has been an integral part of our 6-year journey. Last but not the least, I welcome all the house surgeons, students, without whom Yaan would not have been complete. I conclude by welcoming you all once again to Yaan 2022. Thank you. Thank you, Dr. Ashwin MG. Presiding over today's function is our beloved principal in charge, Dr. Shamina PM, who has been striving tirelessly for the betterment of our institution. I invite you, madam, to deliver the presidential address. Respected Chief Guest, Dr. Kuryakos Sir, Guest of Honor, Dr. Anil Kumar, Special Guest, Dr. Arun and Dr. Beloved Principal, Government Medical College, Kozhikode, Dr. E.V. Gopi, dignitaries on and off the dais, convocating 36th batch and their parents, and my colleagues and dear students. It is indeed a pleasant and solemn occasion on as the 36th batch of students are passing out from my institution. GDC Kozhikode, which was established in 1982, has done remarkably well in the last 40 years by providing competent dental professionals. You, 36th batch, are fortunate to be a part of a wonderful community, a large, talented and diverse family of scholars. And you are also blessed by the presence of the famous personalities here. As we are celebrating our 75th year of independence, let me congratulate the young bright students that are turning dental professionals today. I see
great joy and sense of achievement in them. You deserve it because you have toiled it for 5.5 years here. Even though the pandemic, which doesn't know the geographical boundaries, has tried to slow us down, we have bounced back. I also see pride and sense of fulfillment on the face of your parents. Thank you, parents, for believing in us. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. As you leave the portals of our institution, it is of no doubt that the creative, social, and technical skills that you have acquired from here will help you a lot. You will be having so many professional accomplishments to your credit. You will make us teachers, parents, and alma mater proud. But I wanted to remind you, don't forget that you are venturing out into a noble profession and into a society that considers the doctors as a god. Please honor the trust of that people. The honor that will put on you. Honor the Hippocratic Oath. Use your knowledge and technical expertise for the welfare of the common man. You have to contribute to the cause of social humanity, and you touch them with your love and warmth and transform the lives of millions. I wish each one of you good luck and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. Within each of us is the light of 1,000 suns. For invoking this Atma Jyoti, the ceremonious lamp is about to be lit. Requesting the dignitaries on the dais to inaugurate Yaan 2022 by lighting the lamp.
Thank you all. Please be seated. I now take the privilege to introduce the chief guest of the day, Dr. K.M. Kuriakose. He has served as the head of the Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery and superintendent of Super Speciality Block of Government Medical College, Calicut. He then retired as the principal of Government Medical College, Pariyaram. Shouldering all the responsibilities and executing them with utmost commitment, but without seeking accolades, is his best quality. He is among the surgeons who has conducted the maximum number of bypass surgeries in the state. His role in planning and executing the isolation block, wards, ICU, and operation theaters during COVID outbreak is unparalleled. With immense pride, I invite Kuriakose sir to deliver the convocation address. A very good afternoon to all of you. Thank you for the kind words in introducing me to this audience. Dear convocating graduates, their proud parents, and their faculty, and respected dignitaries on the dais, Principal in charge, Dental College, Dr. Shamina, Dr. E.B. Gobi, Principal, Medical College, and Dr. N.B. Hafiz Mohammed, Dr. Anil Kumar, Dr. Arun, and the other HODs of the Dental College departments. A warm greetings to you all on this ceremonious occasion in this evening. Dear convocating graduates, I want to congratulate all of you for completing this fully, and the proud parents for bringing them and supporting them to make their dreams come true. And lastly, I congratulate their teachers who put in their efforts for years, imparting knowledge, training, and then guiding to become successful graduation. So I congratulate all of you. Then, dearest graduating, convocating graduates, this day is very special to you. I know this is a new chapter, and you are going to open a new chapter of your life story. But I know there will be some confusion when you stand at the crossroads of your turning point in life, how to proceed further in your career. Because there are a lot of options now, unlike we had when we graduated from a medical college. So there were only a few options, but you have a lot of options. And at the end of your graduation, as a career as a student, so now you have a lot of chances in front of you. And now it is your time to take on the world and you find out and pursue your passion. So take this opportunity to proceed further in your career. So in this occasion, I want to remind you of 3 points, which I think that will be very beneficial for your profession. So the first one is to understand or to remind you that this is not the end of your learning process. So once you have completed graduation,
and you cannot think that that is the end of your learning process. Because we are living in a world of knowledge expansion, because a lot of new knowledge is happening every day. So to keep update with this knowledge, you have to be continuing to learn your subject. And there is another responsibility that you will also have to contribute to the knowledge in your subject. So the second point I want to make is to remind you of the virtue of compassion. So what is compassion? So you know that the patients or the infirm, they are coming to you because of they want some relief from their agony. That is usually a bodily pain, bodily or mental pain. So in that situation, they are expecting a compassionate approach from the doctors or the health care givers. So we should be ready to listen to them patiently and hear what are the concerns. Then only we can reach at a solution for their or a relief for their concerns. So that is a symbol, a readiness to listen to them and a reassurance to them and a compassionate approach. That all will be enough to relieve them of their agony. So it is said that medicine can cure sometimes and give relief often, but can comfort always. So what we can do in many situations is to just comfort the patient or those who are seeking your help in for their health requirements. So most of the times, it may not be the bodily pain that is really concerning them. It will be the mental concerns in patients who are having an incurable disease. Their concerns about their family, that will be the most worrying thing for them. So they want a relief or a psychological support for these concerns. And in this occasion, I want to remind you that we have a very strong proponent of this compassionate healthcare, that is Dr. Padma Shri M.R. Rajagopal, who was here with us in the Calicut Medical College. And he is the messiah of palliative care in India. That is what I think. Because he initiated the palliative care program in our alma mater, that is Medical College Calicut. So it might may be the first of that kind in India. So now it has grown to a state that it has reputed world over, and the Institute of Palliative Care in Government Medical College Kozhikode is recognized as a WHO demonstration institute. So it is training doctors, nurses and volunteers from all over the world in palliative care. So that is an example in front of us. His concerns for the sufferings, the bodily pain and the mental pain of the suffering patients, that is what led to him to start on this project or program. So this should be our concern when we treat a patient. That is the thing I want to remind you on this occasion. So I think that a stint with the palliative care during the formative years will go a long way in helping you to achieve that virtue of compassion in your profession. So I
request you to, even if you didn't have that chance during your graduation years, it would be better if you try to get a stint of experience. There are various courses there to get it done in this IPM, the Institute of Palliative Medicine. So that will help you very much in your future career. So the last point I want to mention is that regarding the first sentence of the Hippocratic Oath you are going to take soon. So that goes like this: I consecrate my life to the service of humanity. So I think he has purposefully said this word, service of humanity, because it has wider perceptions, not merely treating a patient, or medical care. So it has got a wide meaning by mentioning that it is in the service of humanity. So we know that there are a lot of challenges to the humanity or the mankind, like natural disasters, conflicts between different religions, nations, etc. So when we think of this reason for these conflicts or these disasters, we can conclude that the most important causes are: one is the divide in the human mankind based on the races, nationality, religion, or political affiliation, etc. These are the causes, and the environmental degradation. These are the main causes for these sufferings the human being is now having in this time. So as a human social animal or a human being, we have to take a righteous attitude in these issues which is plaguing the humanity nowadays. So I wish you a nice time in this evening, and wish you all happiness in your future life. Thank you all. And I also formally inaugurate this ceremonial function, the graduation ceremony, Yaan 2022. Thank you very much. Thank you, sir. I now take the opportunity to introduce the guest of honor of the day, Dr. S. Anil Kumar, Controller of Examination, Kerala University of Health Sciences. He completed his BDS and MDS from Government Dental College, Trivandrum. He served as the professor and head of the Department of Prosthodontics, Government Dental College, Kottayam. He also served as the former chairman, Board of Studies, Kerala University of Health Sciences, and former Dean, Faculty of Dental Sciences, Kuhas. Inviting onto the stage Dr. Anil Sir to address the gathering. Thank you. Respected Principal in charge, Dr. Shamina, Madam. Chief Guest, Dr. Kuryakos, Sir. Dr. Arun J.O., Deputy Collector, Malappuram. Dr. N.P. Hafiz Mohammed, Head of Department of Sociology. Dr. E.V. Gobi, Principal, GMC Calicut. My dear colleagues from GDC Calicut. My dear graduates, dear friends and parents. It's indeed a privilege to be here
in this evening attending the graduation ceremony. Often we think, what is this graduation ceremony all about? I've always thought about that. It's always heartening to see young blood being introduced into the profession. But our graduation ceremony is just something to celebrate, or is it something else? I think it is more than just celebrations. I have always thought that the better name for graduation ceremony would be Thanksgiving Day. This is the perfect day for you to pay tribute to all those who have contributed to your success. There is a famous saying, Nigerian saying, I'll just read it out. It takes a whole village to bring up a child. Perhaps one of the most apt saying for this day. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ വേണം എന്നാണ് നൈജീരിയൻ സേയിങ് പറയുന്നത്. വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വളർച്ചയിലും ഓരോ ഗ്രാമവാസിയുടെയും കഴിവും പ്രാപ്തിയും എല്ലാം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓരോ കുട്ടിയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥാനത്തെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ്. ദിസ് ഈസ് the best day to give thanks to all those who have toiled behind you. I suggest you just sit back and take your time to brush through your memories. Look back and remember all those who have played their part in your life to make you reach here. Your parents, your family members, friends, and even patients. And of course, the janitors of your college or sweepers of your college. Have you ever thought what their role was in your life? നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ സ്വീപ്പേഴ്സ് നമ്മളെ കോളേജിലെ സ്വീപ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരെയും താങ്ക് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ, പ്രോസ്റ്റഡോണ്ടിക്സ് ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ ആൽജിനേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഇത് വല്ലതും കാണുമോ? That is ready for your work. So they have, isn't it? Pay tribute to them. Pay thanks to them. So all those people have played a role in your life. All of them have played their role to make your path smooth and devoid of hurdles. It is not just friends, even your foes or enemies. ശരിയാണോ? നമ്മളെ എനിമീസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എൻട്രൻസ് കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാശിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി അവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ മൈറ്റ് ബി യുവർ ഫോഴ്സ്, ബട്ട് താങ്ക് ദം വൈ യു ആർ ഹിയർ. അപ്പം ഈവൻ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് യു ഹാവ് ടു താങ്ക്, ഈവൻ യുവർ ഫോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു താങ്ക്. ഓഫ് കോഴ്സ്, be grateful to the Almighty who has showered upon you the choicest blessing and have given you such supportive parents. Remember, your parents, they have burned their life to illuminate yours. ഇല്ലേ? അവർ കത്തിത്തീർന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. So, thank your parents first. Teachers, they are the assets of any society. Remember all those teachers who have helped mold your minds, enlighten you with ideas, and motivated you to move ahead, and finally helped you to succeed with flying colors and be responsible citizens of this country. All those teachers from the LKG, UKG onwards, you have to think about them, pay thanks to them. You might have come across teachers who have become mentors, who have kindled the fire in you and who remain as role models of your lifetime. Pay your tributes to all of them. Well, this might be the end of a major phase of your life. But more importantly, this is the beginning of the second phase of your life, where whatever you have gained,
all through these years is going to be put into practice. Many of you, I am sure, will return back to colleges as postgraduate students. Some others will start private practice, some others in government sector, and still others go on to set up their life abroad. Whatever it be, I am sure the training that you have got from this college would help you to build an illustrious career. In fact, I am also a part of this alma mater, where I had actually started my journey as a BDS student, but later on got transferred to Government Dental College Trivandrum, just being nearer to my native place. And later on I had served this college as a teacher also. I am so glad that I am sharing this podium with my student Arun Jayo, who has taken an entirely different path, that is the path of civil service. Very few dental surgeons have actually taken up this path of civil service. Often the question asked in the minds of fresh graduates is, what next? Arun has actually set an example and may this be an inspiration to many of you to think differently. It simply means there is no lack of opportunity in this world. In fact, opportunity lurks around. You just need to open your eyes, your mind, and to see it and grab it. Success will be yours. Now, it is time for some advice. I know nobody likes advices, but unfortunately, this is the graduation day. I am bound to give you some advices and you are bound to hear those advices. Please bear with me. First and foremost advice that I would like to say, as already our chief guest had told, please continue your quest for knowledge. Let the doors of your mind always remain open to knowledge. The field is very competitive. Constant updating of knowledge is absolutely essential to keep pace with the advancements in science. Day by day, science is evolving. What you have learned today would be obsolete tomorrow. So what you have learned in the college might be obsolete when you start your practice. Remember, one who do not update will perish. So make sure that you learn and relearn. This is the key word, learn and relearn. See, if you want to relearn something, you need to deprogram. There is something called deprogramming. Often you need to do this to gain new knowledge. That is, once you have learned something, that might get stuck in your mind. But often when new science comes up, that the entire thing that you have learned would have been obsolete. So you'll have to remove that, put in new knowledge into your mind. Do attend continuing dental education programs. Keep abreast with what is happening around the world. The second advice that I would like to give is always do ethical practice. I know there is cutthroat competition. You might be tempted to do unethical practice, but remember, the success gained so will be short term. Only ethical practice will help you to provide with long-term success. The last and final advice that I would like to give is what I received from my teachers, which is more important. Treat your patients as God. That's what my teachers taught me. I still remember the day when I got the postgraduate admission, and on the joining day when I met my senior-most professor of prosthodontics, Dr. George Paulos. He was at that time the director of the Government Dental College Trivandrum. He is no more. I remember his words that still reverberates in my ears. പേഷ്യൻ്റാണ് നമ്മുടെ ദൈവം, അവരെ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതുക, അവരെ ദൈവത്തെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ 3 വാചകങ്ങളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സാർ പഠിപ്പിച്ചത്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ളത്. ടു ഓൾ ഓഫ് യു, ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓൾവേസ്. യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സക്സീഡ്. I wish each one of you all the very best. May you have a wonderful future.
Thank you, dears. Thank you for the patient hearing. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. We have amidst us a very special guest. He has treaded these paths before. He knows our hurdles to the core, and he's an alumni we adore. I consider it a great honor to introduce Dr. Arun Jeo, our alumni from 15th batch, who made his alma mater extremely proud. He completed his BDS and MDS in prosthodontics from GDC Calicut. He joined government service as a lecturer in prosthodontics in 2004 while pursuing PG. He left medical education in 2014 while working as associate professor to join Kerala Civil Service as deputy collector. He has numerous accolades to his name, including Best Deputy Collector Award and Good Service Entry several times, especially for Gale Pipeline Project, NH Land Acquisition, etc. He is now serving as Deputy Collector Malappuram. I invite Dr. Arun Jeo to speak a few words. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധീശ, ഡെന്റൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഷമീന മാഡം, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കുര്യാക്കോസ് സാർ, എൻ്റെ പ്രൊഫസറും ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയുമായ അനിൽ സർ, ഡോക്ടർ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്, മൈ ഫോർമർ ടീച്ചേഴ്സ്, colleagues, dear friends, and the graduating young ladies and gentlemen, അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. First of all, I would like to congratulate the young ladies and gentlemen of 36th batch on this August occasion of their convocation. നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏതൊരു ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് കോൺവക്കേഷൻ ഡേ. നിങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ കോളേജിൽ പടി കടന്ന മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡേ ആൻഡ് എൻജോയ് ദിസ് ഡേ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, യു ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ course. So it is also the time to think about how to succeed in your career and how to succeed in your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് പല തലങ്ങളുണ്ട്. As a professional, you have a professional life. After all, you are a human being. So you have a personal life, you have the family, and you have the personal life, and you are a part of the society. So you have a public life or a social life or what you call the spiritual life. നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരാളെ നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. When you are successful in your profession, when you are successful in your personal life, and when you are a successful person, a successful human being, only then you can be called a successful person or successful human being. So നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് തലത്തിലും, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ലൈഫിലും സക്സസ്ഫുൾ ആവാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ കോൺവക്കേഷൻ ഡേ. So as a professional, as a graduating student, you have varied profession, varied opportunities in front of you. You can become a good clinician. So obviously you have all the background knowledge for that. So nothing prevents you from becoming a successful clinician. ഇനി പ്രാക്ടീസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can also become a successful academician or a research scholar. So that is another option left to you. And you have still other areas like that of mine. അതൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയും പഠിച്ച, നിങ്ങൾ 5 വർഷം 5.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ച ഇതിനുള്ളൊരു വേസ്റ്റേജ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല.
If you see the list of the top IAS aspirants or top IAS rank holders, many of them are IIT graduates. So administration needs not only generalists, but also specialists like you. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഏകദേശം 19 വർഷത്തോളം from 95 to 2004, I was in the field of dentistry and in the field of medicine. Then I switched over to the administration side in 2014. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ 19 വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം the scientific temper, the professional attitude, the medical know-how you have learned during these days, that will definitely help you in whatever profession you choose. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് MR ക്യാമ്പയിൻ വന്ന സമയത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് ഓഫീസറായിരുന്നു ഞാൻ. അതേപോലെ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻചാർജായിട്ടുള്ള ജില്ലാ തലത്തിൽ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ആ ചാർജിലും ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മെഡിക്കൽ നോളജ്, മെഡിക്കൽ നോഹോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ആ മേഖലകളിലെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ ധാരാളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടു ചൂസ് യുവർ കരിയർ. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അത് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഡിസിഷനായിരിക്കണം. അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, യു ഹാവ് ടു നോ യുവർ സെൽഫ്. അതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അറിയാം, അവരെ നമ്മളെപ്പോഴും വിലയിരുത്തും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും യു ആർ നോട്ട് നോയിങ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ സ്വയം എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. യു ഹാവ് ടു ചൂസ് എ പ്രൊഫഷൻ exhibit or help you to utilize your strength to its maximum extent. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ, എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് ഹിസ് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനായിരിക്കണം നിങ്ങളെപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ? നമ്മളുടെ കരിയറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. വാട്ട് യു എക്സ്പെക്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പല ആൻസറുകളുണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി ദ മണി, ദ ഫെയിം, ദ റെക്കഗ്നീഷൻ. യെസ്, അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം. പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രൊഫഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവ മാത്രമാണോ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസിസീവ് ഫാക്ടർ ആവേണ്ടത്? നിങ്ങളൊരു മൾട്ടി ബില്യണർ ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൾട്ടി ബില്യൺസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? വിൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ബ്രിങ് യു ഹാപ്പിനെസ്, ബ്രിങ് യു കംഫർട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് രോഗമില്ലാത്ത, മനസ്സമാധാനമുള്ള, സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതം, ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും ആസ്തി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാമോ? ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വാട്ട് യു എക്സ്പെക്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുക, ദ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും. അതാണ് വെദർ ദാറ്റ് ബി എ ഫാക്കൽറ്റി അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡെൻ്റൽ കോളേജ് ആ സമയത്താണെങ്കിലും അതിനുശേഷം സിവിൽ സർവീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കരിയറിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമാണ്. ആൻഡ് the other things what I mentioned above, പണവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും,
You should not run behind them. Rather than that, these things, panam, the money, fame and recognition, that should follow you rather than you running behind all these things. മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആത്മസമർപ്പണത്തോടു കൂടി, ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി, എത്തിക്കലായി, എമ്പതറ്റിക്കായി. So apart from the advice given by the seniors, നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, രോഗി എന്നല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും, ഞാനെപ്പോഴും when I was a clinician, when I was a teacher, and now as an administrator also. സോ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആരുമായിക്കട്ടെ, ഒരു രോഗിയാവാം, ഒരു സാധാരണക്കാരനാവാം, എന്താവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ യു പ്ലേസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദെയർ ഷൂസ്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ആളുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് യു? ആ എംപതറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അത് നിങ്ങൾ ഏത് കരിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നെവർ ലൂസ് ദാറ്റ് എംപതറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിൻ്റെയോ പ്രശസ്തിയുടെയോ അംഗീകാരത്തിൻ്റെയോ പിന്നാലെ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ വാട്ട് പ്രൊഫഷൻ യു ചൂസ്. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഷൻ. I have worked in my office right from 10 o'clock in the morning to continuously up to 4 a.m. in the next day. 10 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ വരുന്ന അതേ ഊർജ്ജത്തോടു കൂടി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 4 മണി വരെ ഓഫീസിൽ ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഹോബി, എൻ്റെ പാഷൻ, എൻ്റെ കരിയറാണ്. വെദർ അത് ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ഐ ലവ് teaching. I loved my students. They loved in return. അതേപോലെ നമ്മൾ ജോലിയെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്നും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് തേടിത്തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ ഓർ ഡ്രീം. കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് സ്വപ്നം? ഉറങ്ങുമ്പോൾ കലാം എന്താണ് സ്വപ്നത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതാവരുത് സ്വപ്നം, ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ മേ ബി യുവർ ഡ്രീം, ആ ഒരു ഏണസ്റ്റ് ഡിസയർ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊരു അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും. പോളോ കോയിലോ ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം, ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദ ഓൺലി, ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ പോളോ കോയിലോ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഓൺലി തിങ് വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അച്ചീവ് യുവർ ഡ്രീം ഈസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ളതും അതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഏതൊരു ലക്ഷ്യവും ഏതൊരു ടാർഗറ്റും ഒരു ഡ്രീമും നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ എന്നെക്കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം. നോ യുവർ സെൽഫ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റീസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ആ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഏത് കരിയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കതിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ യുവർ മേ ബി യുവർ ഡ്രീം, യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. തന്നെ ആ ലക്ഷ്യം എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം. ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ 95 ഈ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് വിട്ടതായിരുന്നു. 95 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2001
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എക്സാം എഴുതുന്നത്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 16 years ഐ വാസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി ഓർ മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ 16 വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആണ് എനിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടി, സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷേ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതേ ഊർജത്തോടു കൂടി രാത്രി 11 മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹം, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ള, ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് വാട്ട് ഓർ മേ ബി, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇനി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം നെക്സ്റ്റ് PG എൻട്രൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാനിത് നേടിയിരിക്കും എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, അതിനുവേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡ്രീം ഹാസ് ടു ബി യുവർ ഓൺ. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയല്ല പായേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയല്ല പായേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണത്തോടു കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സാധിക്കും. സോ ഐ വിഷ് all of you become successful doctors or successful academician and above all successful human beings in your life. Thank you. Thank you, sir, for inspiring words. It's a great honor to have with us today Dr. N.P. Hafiz Mohammed, a renowned writer, sociologist and social activist. He is now serving as the head of the Department of Sociology, University of Calicut, Kerala. He has MA, MPhil, PhD in Sociology, Diploma in Journalism and Counseling, and an International Diploma in Team-Centered Interaction. He has had 35 years of teaching experience and 25 years of counseling experience. He has served as HOD, Department of Sociology, Farooq College, and Director of Suraksha De-Addiction and Counseling Center. He began his career in writing with the publication of Poovum Purayum, a collection of short stories. Since then, he has published a number of works and received many prestigious awards, including Kendra Sahitya Academy Award for Children, Children's Literature, and Kerala Sahitya Academy Award. I call on stage Hafiz Mohammed sir to address the gathering. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കൽ ഒരു സൂഫി വര്യൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ ചെന്ന ശിഷ്യർക്ക് അതിരാവിലെ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖം കാണാൻ സാധിച്ചത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു. പർണശാല പോലെയുള്ള ആ കൂടാരത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും, അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയും എന്ന് വിചാരിച്ച് ശിഷ്യർ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പറന്നു വന്ന ഒരു കിളി ജനവാതിലിരുന്ന് ചിലക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിലക്കുക എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ കാവ്യഭാവനയിൽ പാടുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ഗുരു കൂടുതൽ മൗനിയായി. ശിഷ്യർ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ കണ്ട് ഇനി എന്ത് പാഠം എന്നുള്ള ധാരണയോടുകൂടെ ഇരുന്നു. ആ കിളി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞ് പറന്നുപോയി. ഗുരു കണ്ണു തുറന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ ബിരുദധാരികളാകാൻ പോകുന്ന ധന്യമുഹൂർത്തമാണിത്. നിങ്ങൾ
അതിനെത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയ സാഹിത്യകാരൻ സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമർഥ്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനാകൗശലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളൊന്നും പറയണ്ട. എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അനേക കാലം നടന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നിമിഷമായി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ്. അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ബിരുദദാന ചടങ്ങിന് ശേഷം കഴിയുമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെയുള്ള ട്രെയിനിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കോ ഒരു മാസത്തേക്കോ യാത്ര പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ MA പഠനാനന്തരം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അധ്യാപകനായ ശേഷം എന്നെ ഊർജ്ജസ്വലനായി ഇരിക്കുവാൻ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ യാത്രകളാണ്. അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സിൽ ശാന്തിയുടെ തെളിനീര് പോലെ അതിരസകരമായ അനുഭവങ്ങളോടുകൂടെ യാത്ര നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം നവീകരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടും. യാത്ര തന്നെ വേണമെന്നൊരു വാശിയൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സർഗാത്മക മേഖലയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാകാം, സംഗീത പാഠമാകാം, വായനയാകാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചുരുണ്ടുകൂടി മൂടി പുതച്ച് 1-2 ദിവസം കിടന്നുറങ്ങലാകാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ നിർവചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ 4ാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസാന പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഡെസർട്ടേഷൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ലോകത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഈ ലോകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിന് നിങ്ങളെ വേണം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോകമല്ല, നിങ്ങളായിരിക്കണം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകം അത്ര ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു ചുറ്റുവട്ടമൊന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനിയും പഠിക്കുക എന്നുള്ള തികഞ്ഞ ഭാരം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് കൈപ്പുറ്റ അനുഭവമായിരിക്കും. വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യത്നം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ ദുസ്വപ്നം പോലെ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ലിവിങ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. യു ലിവ്, യു ലേൺ. യു ലിവ്, യു ലേൺ, ദെൻ യു ക്യാൻ ടീച്ച്, ആൻഡ് ദ ടീച്ചിങ് വിൽ ബി much expressive. I am a teacher who has lived as a teacher more than 41 years. നിരന്തരമായ 41 വർഷം ഒരു വിടയൊഴിവില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു 6 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്, അതൊരു വലിയ പീഡനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പലർക്കും. 6 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്താലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തളർച്ചയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അധ്യാപനം നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ മുൻ അതിഥികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പാഷനാണ്. ആ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴതിൻ്റെ എല്ലാ സജീവ താല്പര്യങ്ങളോടുകൂടെയും മുന്നോട്ട് വന്ന് അത് എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുവാനും നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ നന്മകളുടെ പ്രകാശം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആഹ്ലാദവും ആസ്വാദനവും സ്വസ്ഥതയും നൽകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാർത്ഥകമായി. ആ കിളി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷവും സ്വസ്ഥതയുമാണ് പ്രധാനം. സന്തോഷം കൊണ്ട് മാത്രം സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല. ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സ്വസ്ഥത തരണമേ എന്ന്. ആ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നതിന് ആഴങ്ങളുണ്ട്. പണം കൊണ്ട് സ്വസ്ഥത ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെയെല്ലാം
വ്യക്തിപരമായ ദുഃഖങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലർ കൂടിയാണ് ഞാൻ. മറിച്ച് സ്വസ്ഥത കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത്ര നല്ല ഒരു ലോകമൊന്നുമല്ല, അത്ര നല്ല ഒരു ഇന്ത്യയുമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടം ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ മേഖലയിലുള്ള സർഗാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കഥ എഴുതുവാനോ നോവൽ എഴുതുവാനോ ചിത്രം വരക്കുവാനോ പാട്ടുപാടുവാനോ മാത്രമല്ല സർഗശേഷി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിലകൊള്ളുന്നത്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡിനെയാണ് സജീവമാക്കുന്നത്, ജുഡീഷ്യൽ മൈൻഡിനെയല്ല. ജുഡീഷ്യൽ മൈൻഡ് ആലോചനയുടേതാണ്, അപഗ്രഥനത്തിൻ്റെതാണ്, ചിന്തയുടേതാണ്, കണ്ടെത്തലിൻ്റെതാണ്, വിശകലനത്തിൻ്റെതാണ്. ജുഡീഷ്യൽ മൈൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള കെൽപ്പ് കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ സാരവത്താക്കുന്നത്, അതിനെ സ്വർണ്ണപ്രഭയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. അധ്യാപകരിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് പലരിൽ നിന്നും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമുള്ളത്. ക്രിയേറ്റീവായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് മേഖലയിലും ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്? അത് മുമ്പേ പോയ ഗോവിൻ്റെ പിമ്പേ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ വഴി കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ആ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡൈവേർട്ട് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ധാരണയാണ്. ഡൈവേഴ്സ് തിങ്കിങ്, വേറിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും നടക്കുന്ന വഴിക്കല്ല ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളിടത്ത് നിന്നാണ് മഹത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75ാം വാർഷിക ദിനം കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജിയും വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയം ഒരു പുത്തൻ ആശയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഖാദിയെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദേശവും തൻ്റെ പടവാളുമാക്കി മാറ്റിയത് മാത്രമെടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മേന്മ. ഏത് മേഖലയിലും അതുണ്ട് എന്നർത്ഥമുള്ളത്. ഞാൻ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്. ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സർഗശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമാണ്. പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം വൈകിയ കാലത്ത് ഏറെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ കാര്യം. ക്രിയേറ്റീവായൊരു മനുഷ്യനെ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ജന്മഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വിയന്നയിലും അവസാനകാലം സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ജീവിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലുമുള്ള ഭവനങ്ങൾ. ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. 10,000-ലധികം കത്തുകൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ മനുഷ്യനാണ് ഫ്രോയിഡ് എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ. തൻ്റെ വഴി വേറിട്ടതാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സൈക്യാട്രി പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സൈക്കോതെറാപ്പിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിനും മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അഗാധതലങ്ങൾ അറിയുവാനുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്കും വ്യാപൃതനാകുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ സർഗാത്മകത നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിലുണ്ടാകട്ടെ. ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് കിട്ടണം, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ ആ കാശിൽ രക്തത്തിൻ്റെ കറ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേഡി മാക്ബത്തിൻ്റെ അനുഭവം വരികയില്ല. ലേഡി മാക്ബത്ത് അവസാനം തൻ്റെ പാപക്കറ പുരണ്ട കൈകളിൽ 1000 പാത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന അറേബ്യൻ അത്തറുകൾക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത ദുരന്തവുമായി കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടേ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. നാടകത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെയും അവരങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ പിഴക്കുകയുമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്തുമാകാമെന്ന് അർത്ഥമുള്ളത്. എംപത്തറ്റിക് ആകുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ, സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്, താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ക്യാൻ യു പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ യുവർ പാരൻസ് ഷൂസ്? ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ പറ്റുമോ?
ഈ ദിവസത്തിൽ അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പെടലുകളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള മഹായത്നത്തിൽ മുതിർന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എംപതി അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്. തീർന്നില്ല, നാളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേദനയുമായി മനുഷ്യനെത്തും. ഞാനൊരു 3 മാസം മുമ്പ് ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന അറിഞ്ഞു. ശരീരത്തിൻ്റെ പല വേദനകളും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത്രത്തോളം കഠിനമാണ് പല്ലുവേദന എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഈശ്വര, ഒരു നേർത്ത വജ്ര സൂചികൾ കൊണ്ട് തലച്ചോറിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി. പല്ലു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ആദ്യമായല്ല കാണുന്നത്, കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ട് സന്തത സഹചാരിയാണ്. ഒന്ന് പല്ലിൻ്റെ വലുപ്പം, മാമുക്കോയെ പോലെയുള്ള പല്ലിൻ്റെ വലുപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ പല രോഗങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പണ്ട് ഡോക്ടർ വി ആൻ്റണി, അന്ന് BDS ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കോഴിക്കോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വി ആൻ്റണി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും സുക്കടും കൂടും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള സുക്കടുകളിൽ നിന്ന് വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്കിനി സാറിന് വയസ്സ് എത്രയായി? ഞാൻ എൻ്റെ വയസ്സ് പറഞ്ഞു. കണ്ടാൽ തോന്നുകില്ല എന്ന്. പീഡിയാട്രീഷ്യന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിന് പോകണ ഇഷ്ടമാണ്, ദന്തവിദഗ്ധരുടെ സമ്മേളനത്തിനുമാണ്. കാരണം ഇവരെപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പീഡിയാട്രീഷ്യന്മാർ മനസ്സ് വളരെ നിഷ്കളങ്കമാണ് പീഡിയാട്രീഷ്യന്മാർ. ദന്തൽ ഡോക്ടർ മനോഹരമായി ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ പല്ലുകളെ പിന്നെ മനോഹരമായി എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്കാണ്. സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ പറയും കുടവേരം ഉണ്ടാവരുതേ, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുടവേരം ഉണ്ടാവും, രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് നടക്കണം, ഇദ്ദേഹം മുടി പൊതിച്ച് കിടന്ന് ഉറക്കുമായിരിക്കും. രോഗികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണം, ഓടണം, സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ലാത്ത മിക്ക ഡോക്ടർമാരുടെയും അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടർമാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പല്ലുകൾ അവർ മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പേഷ്യൻറ്റിനെ മനോഹരമായി ശുശ്രൂഷിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പല്ല് നോക്കിയാൽ മതി, അനേകം രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ പല്ലിൽ കൂടെ. ആ പല്ലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള ആരോഗ്യ മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ആരോഗ്യ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തിരുത്തി പറയാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം പല്ല് കാട്ടി ചിരിക്കുന്ന പല്ല് കാട്ടി ചിരിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു സുന്ദരീനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അത് മൊണാലിസയാണ്. മൊണാലിസ പല്ല് കാട്ടി ചിരിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് ചിരിച്ചില്ല എന്ന് പലരും ഗവേഷണം നടത്തി PhDകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് മൊണാലിസ ചിരിച്ചില്ല? എന്താണെന്നറിയോ? മൊണാലിസ പല്ലുകളില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചിരിക്കാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു പ്രബന്ധം പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഇനി ഈ പല്ലുകളുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ഈ സർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർബേറിയൻസാണ്. സർജറി തുടങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കഥ കേട്ടോ. ആദ്യം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് പല്ലെടുക്കുക. ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് ആദ്യമേ ഒരു പല്ലെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർജറി ഞാൻ പല്ലെടുക്കുക ചെയ്ത്. അത് രസകരമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു രോഗി വന്നു, അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടിയേറ്റ പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരുന്നപ്പോൾ സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ വന്ന് പേടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പല്ലെടുത്താനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനും പല്ലെടുത്തില്ല. എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ഇത് ആദ്യം എൻ്റെ പല്ലായില്ല, സാർ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ശരി. അപ്പോൾ എന്നപ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കാമെന്ന് മൊബൈലില്ല, എങ്ങനെ പല്ലെടുക്കണമെന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ആരും കാണാതെ താഴെ ഫോണിൻ്റെ അടിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രഗിൻ്റെ ഡോസും കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കാം രോഗികളറിയാതെ. പക്ഷെ അന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എടുത്തു, നിങ്ങളൊരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നത്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ലിൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ പല്ലെടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ച്, അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം വന്നു. അപ്പോഴാണ് അറിയണത് അയാൾ നമ്പർ 1 അവിടുത്തെ കുടിയേറ്റ പ്രദേശം കേടിയാണ്. പല്ലെടുത്ത് കൊടുത്താൽ വേദന എടുത്താൽ അടി കിട്ടും, പല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം ഇരുന്നാലും അടി കിട്ടുമെന്ന് സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഞാനൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാളെ കണ്ടു തന്നെ ഒരു ആചാന ഭീമനായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുരുഷ ലക്ഷണം എല്ലാം കുമ്പ, കുടവേറ്, പുറത്ത് രോമം പണ്ട് പറയും പോലെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തി, അഭിഷാകം കത്തി, ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക. ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ലോക്കൽ കൊടുത്തു, പല്ലെല്ലാം പിടിച്ചു, അദ്ദേഹം തലയിളക്കി, അയാളെ ഓടിയാവുള്ളൂ. ആ പല്ലെൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നു. പിന്നെ ആ രോഗിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ പല്ല് പറിച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നെ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം നല്ല വേദനയോട് കൂടിയായിരുന്നു ഓടിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട്, പല്ലുമായിട്ടുള്ള ഞാനിവിടെ പല്ലുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പറയുക ചെയ്ത്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം പല്ല് പോയ സിംഹം എല്ലാം നല്ല ഇതായിരിക്കും. പല്ല് പോയാൽ എല്ലാം തീർന്നു.
അതിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ലില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമില്ല. പല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവവും മോശമായിരിക്കും. കാരണം പല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുക, എല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുക. എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ്, എൻ്റെ സ്വഭാവം കുറഞ്ഞിട്ടല്ല, പ്രായമായിട്ടാണ്. 32 പല്ലും ഇല്ല നിങ്ങളെ പോലെ, 32 കുറവാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശമൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. കാരണം ഉപദേശിക്കാൻ കണ്ടാവനം ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു ഉപദേശം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ചെയ്തേ, ഗാന്ധിജിയോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, അത് ഭഗവാനോട് കൃഷ്ണൻ നീണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ നീണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ, അധ്യായങ്ങളാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഞങ്ങൾ യേസ് പറഞ്ഞോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഒരു അർജുനനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഗാന്ധിജിയാണെങ്കിൽ കുറേ അർജുനൻ വേണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടമാനം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറൻറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപദേശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കളക്ടറിൽ നിന്നും ഇവരിലെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് 2 ഉപദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2 വാക്കിൽ ഉപദേശിക്കാം. 2 വാക്കിൽ തന്നെ ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വൺ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ടച്ച്, മനുഷ്യ തൊടുക എന്നുള്ള മനുഷ്യനെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു രോഗശമനം. രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു വാക്ക്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ രോഗിയുടെ പകുതി അസുഖവും മാറും. ഹ്യൂമൻ ടച്ച്, എ നൈസ് വേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് എനി പേഷ്യൻറ്റ്. ബുദ്ധൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധൻ്റെ ദന്തം ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ട് BC ബുദ്ധൻ്റെ പല്ല് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധഗയയിൽ നിന്നാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല്ലുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്ന ഓരോ പല്ലിൽ നിന്ന് പല്ല് മാത്രമേ മനുഷ്യശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുണ്ടാവും. പിന്നെ ബേൺസ് ഉണ്ടായി പൊള്ളിയ ആ പല്ലവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ആ പല്ലിൽ നിന്ന് പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, പല രോഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കും. മെഡിക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പല കേസുകളിലും പിന്നെ അവസാന തെളിവായി കാണുന്നത് പല്ലായിരിക്കും. നെപ്പോളിയൻ വരെ മരിച്ചത് സൈനൈഡാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച പല്ല് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം പോയിസൺ കഴിച്ച് സൈനൈഡ് കഴിച്ചാണ്. പല്ലാണ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ പല്ലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സെൻറ്റ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് മരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഈ പല്ലുകാര്യം ചെറിയ സംഭവമാണ്. പക്ഷേ പല്ല് വേദന, മുൻ പ്രാസംഗികൻ പറഞ്ഞ പല്ല് വേദന വന്നാൽ അവിടെ ജീവിതം തീർന്നെന്ന് തോന്നും. കാരണം രാത്രിയായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും പല്ലുവേദന ഉണ്ടാവണേ. പല്ലുവേദന ഉണ്ടാകും രാത്രി വന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമാണ്. ആരും പല്ലുവേദന കൊണ്ട് ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് രാത്രി പോവില്ല. വേദന കൊണ്ട് രാത്രി നേരം വിളിക്കട്ടെ മനുഷ്യ, ഒരു ഡോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ വനിതകൾക്ക് ഫാമിലി ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇടയ്ക്ക് എമർജൻസി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പല്ലുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറ്റാക്കിന് വലിയ വേദനയായിരിക്കും പല്ലുവേദന. ആ പല്ലുവേദന സമാധാനമാകുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ അനുമോദന ചടങ്ങുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ജഗദീശനോട് നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കണം. പിന്നെ ഈ മുന്നിലിരിക്കേണ്ടത് ആൾക്കാർ നിങ്ങളല്ല, നിങ്ങളെ ഇത്രയും വലിയയാക്കിയ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളാണ്. ആ മാതാപിതാക്കളെ ആദ്യം ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് കാലത്ത് ഓരോ രോഗിയുടെ വായിലേക്ക് കോവിഡ് ആ സമയത്ത് ഓരോ രോഗികളുടെ വാ പൊളിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ കോവിഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ച നിങ്ങളെ അധ്യാപകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രക്ഷാകർത്താവും അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൗരനായി രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകും. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും.
പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ ഓർത്താൽ മതി. ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ്. ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ നോക്കിയാൽ മതി. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പുരോഗമിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും പണിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴോ ആദ്യം ഈ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും അവശനായ മനുഷ്യനെ, ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുക. എന്നിട്ട് ഏതൊരു അണക്കെട്ടാട്ടെ, പുതിയ റെയിൽപാതങ്ങളാട്ടെ, വിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളെ അത് ഗാന്ധിജിയെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരെയും അശരണരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു മനസ്സ് വേണം. ആ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളുമാരും സ്വതന്ത്രരായി പോയാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ആരോഗ്യമായും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി. Thank you, sir, for your kind words. It's now time to honor our young doctors, the newest members of medical fraternity, with certificates and medals. I humbly request Dr. K.M. Kuryakos to distribute the oath rolls and Dr. S. Anil Kumar to confer the certificates. I now request the graduates to come onto the dais one by one as their names are being called upon. Dr. Abdul Hashim T.K., son of Mr. Kunyamad Koya T.K. and Mrs. Sajida T. Dr. Abdul Hashim T.K., son of Mr. Kunyamad Koya T.K. and Mrs. Sajida T. Dr. Aishwarya E.T., daughter of Mr. Vinod Kumar K.T. and Mrs. Beena E.T. Dr. Ajmal Shah, son of Mr. Shahjahan Abubakar and Mrs. Suleika Shahjahan. Dr. Agarsh B., son of Mr. Babu S. and Mrs. Bindu A. Dr. Akshay Raj, son of Mr. Pushparajan G. and Mrs. Sajida Rani D.T. Dr. Alan Anthony Peter, son of Dr. Peter M. Raj and Mrs. Alfonsa Peter.
Amisha Kiran NP, daughter of Mr. NP Kiran Kuti and Mrs. A.K. Devayani. Dr. Anaga Shashikumar, daughter of Mr. Shashikumar CB and Mrs. Sheila AS. Dr. Anaga R, daughter of Mr. Radhakrishnan Unnithan and Mrs. Indulega R. Dr. Anila Vishagam, daughter of Mr. Subhash MS and Mrs. Vasumati AT. Dr. Anjali CK, daughter of Mr. Pushparaj CK and Mrs. Bindu KV. Dr. Ashmi Shaju, daughter of Mr. Shaju George and Mrs. Lissy Shaju. Dr. Ashwin MG, son of Mr. Madhusudanan Pillai K and Mrs. Geeta Kumari S. Dr. Aisha Jasla, daughter of Mr. Muhammad Laik and Mrs. Sajida and wife of Muhammad Faiz. Dr. Begum Rishana, daughter of Mr. Shafiqul Alam and Mrs. KB. Dr. Binsia KT, daughter of Mr. Kunyapakuti KT and Mrs. Samira T and wife of Mr. Mansoor. Dr. Blessy Thomas, daughter of Mr. Thomas CD and Mrs. Lissy Thomas and wife of Mr. Jerry Amal Prasad. Dr. Catherine Jacob, daughter of Mr. George Chaco and Mrs. Sissy George. Dr. Chitra, daughter of Mr. Subramanian M and Mrs. Geeta T. Dr. Gasla, daughter of Mr. Abdul Rashid and Mrs. Bindu Abdul Rashid and wife of Mr. Nazal Ismail. Dr. Hannat BBPKH, daughter of Mr. Hussain Tangal and Mrs. Siti Arifa Hussain. Dr. Jasmine Rachel K, daughter of Mr. Baby and Mrs. Mary Padma. Dr. Kiran A.S., son of Mr. Subramanian A.N. and Mrs. Mani P.P.
son of Mrs. Malini Krishnan and Mr. Purushothaman Balatka. Dr. Marwa Madala, daughter of Mr. Madala Abdurrahman and Mrs. Safia Abdurrahman. Thank you, Kuriakose sir. Thank you, Anil sir. I now request Dr. Shamina PM to distribute the oath rolls and Dr. Arun J.O. to distribute the certificates. Dr. Shamim, son of Mr. Alavi Alanjeri and Mrs. Rasina Kunnikal. Dr. Neja Muhammad Ali, daughter of Mr. Muhammad. Dr. Needhi R.S., daughter of Mr. Sudhakaran R.P. and Mrs. Sudha K.S. Dr. Nida Nesrin K.E., daughter of Mr. Abdul Kabir and Mrs. Najia, wife of Mr. Shukur. Dr. Nikita V., daughter of Mr. Vijay Kumaran A. and Mrs. Parvati P.V. Dr. Nikhil K., son of Mrs. Anida VP and Mr. Ramadasan K. Dr. Nidula G., daughter of Mr. M.R. Gopalan and Mrs. Padmini A. Dr. Naurin P., daughter of Mr. Muhammad Koya P. and Mrs. Jasmine T.P., wife of Dr. Zafar Nasi K.I.N. Dr. Reshma S. Mohan, daughter of Mr. Mohanan L. and Mrs. Srilada P. Dr. Sachu P.S., daughter of Mr. K. Satyan and Mrs. R. Pushpakumari. Dr. Safa Tasneem K.H., daughter of Mr. Hassan K. and Mrs. Naseema P. Dr. Safila Nesrin A., daughter of Mr. Said Ali Kutti A. and Mrs. Khadija K., wife of Mr. Shahil Ali C.P. Dr. Sergeant Sebastian, son of Mr. Sebastian M.V. and Mrs. Jessie Sebastian.
Dr. Salil Rahman PK, son of Mr. Abdul Rahman Arif PK and Mrs. Bashira M. Dr. Sharanya K, daughter of Kumar M and Valli M. Dr. Shafla Yasmin K, daughter of Mr. Abdul Nasir and Mrs. Sajida, wife of Dr. Naseem. Dr. Shakila, daughter of Mr. K.T. Abubakar Faisi and Mrs. Halima, and wife of Mr. Sabit Ali. Dr. Sharifa Shahnaz P, daughter of Mr. Muhammad Palanadan and Mrs. Hafsat KK, wife of Mr. Junaid CP. Dr. Sheetal Shashigumar, daughter of Mr. Shashigumar CM and Mrs. Lobha KK. Dr. Smriti NS, daughter of Mr. Siddharthan NN and Mrs. Bindu PP. Dr. Stephanie Sibi Koshi, daughter of Advocate Koshi Thomas and Mrs. Sibi Koshi. Dr. Suhna Muhammad, daughter of Mr. Muhammad and Mrs. Ramla Muhammad, wife of Mr. Junaid Bakar. Dr. Swati S. Nair, daughter of Mr. Sedumadavan P and Mrs. Sheeja K. Dr. Taslima Nasrin PP, daughter of Mr. Muhammad Ashraf and Mrs. Selina Ashraf, wife of Mr. Aslam. Dr. Wafia Illikel, daughter of Mr. Ismail Illikel and Mrs. Maimuna Ismail, and wife of Mr. Sai Muhammad. Dr. Vijida Tekekara, daughter of Mr. Jacob Tekekara and Mrs. Suji Jacob, wife of Mr. Dinols Thomas. Thank you, Shamina madam. Thank you, Arun sir. The wait is now over. The much awaited moment in our life is here. One of the oldest binding documents in history, the oath written by Hippocrates, is still held sacred by physicians to treat the ill to best of one's ability and to uphold the importance of empathy and humanity. I kindly request Dr. K.M. Kuriakose sir to invoke the Hippocrates oath. I request the graduates to kindly rise and take their positions on the sides of the stage.
Dear graduates, now we are going to declare our pledge, that is our responsibility and obligation to the society. It is called as Hippocratic Oath, originally made by our father of medicine, Hippocrates, but it is modified several times, and we are going to take the pledge which is the most recently revised one. So I am very happy and feel honored to administer the oath to the new graduates. So I will read and you affirm by repeating the words. I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude that is their due. I will practice my profession with a conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets that are confided in me even after the patient has died. I will maintain by all means in my power the honor and the noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit considerations of age, disease or disability, of creed, ethnic origin, gender, or nationality or political affiliation, of race, sexual orientation, and social standing, or any other factor to intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for the human life. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Thank you very much. Thank you, sir. The graduates are now requested to turn the tassels. Congratulations to the young doctors and their proud parents and family. Kindly take your seats. On this occasion, we would like to remember our dearly departed batchmate, Dr. Shahida MP. She was beautiful in and out, brilliant in everything she sets eye upon. She topped our final exams and made us proud. We miss you each time. We miss you the most. All are requested to kindly rise for a moment of silence for Dr. Shahida.
Thank you all. I now invite Dr. Srijain MP, Superintendent, Government Medical College, Kozhikode, to felicitate the graduates. Sorry, it's time for felicitations by our HODs. First, I call upon Dr. T.V. Anubam Kumar, Professor and Head of the Department of Pedodontics, for the felicitations. Good evening, everyone. Respected dignitaries, parents, my colleagues, young graduates, and my dear students. It's a beautiful day, I'm sure, for all of you. Beautiful looking girls and boys. Big hearty congrats to every one of you for reaching this particular day. I know you've been waiting for this particular day since long, and wholeheartedly I congratulate each one of you. I know it was a difficult ride for you people, especially during the COVID time, when we had seen that the students never could use the clinical materials properly. We didn't have patience. We had patience, and it was a mess. I know that you people couldn't do it well in the clinics, but I tell you, you people are very smart, because I think I've joined recently in the college, and within short time I've seen you people working as house surgeons in and out in our department. I think it was really, I've seen it with my own eyes, like all of you coming and asking for cases. Most of the time we allot cases to the PGs, but you people actually have done, you know that, no? So you have done most of the cases of PGs what they would have done, and only few left. Maybe you can directly join a PG course. I know most of you are interested. You've taken your additional posting in our department. And big congrats for that, and thank you in a way, because you people actually worked so well in our department when we had less of staff in our department. Small advice from me as head of the Department of Pediatric Dentistry. You know that it's not very easy to manage a child. It'll be very difficult. And most of the thing we are seeing here is like in a private clinic, when a child is brought, the child is crying, the dentist, I'm not telling all of them, at least half of them will tell, okay, the child, make them sit in one corner. Or like, we'll tell the parents that, okay, we'll see the child later. Because monetary benefit is not there. And moreover, by the time, if you're dealing with an adult patient, it'll be different. And another thing which I want to tell you is like, graduates from our college, especially our government dental college, are the one who have seen pediatric patients, who have dealt with them, who have treated them very well. Not other colleges, I'm not naming other colleges, but I know you people, only you people can do the best, and when you go to a clinic, because that's it. I know that you will not tell a parent that, okay, your child cannot be treated. I'm sure you people will definitely take the child in, make the child sit there and see the case, and mostly you will be doing some or other treatment for the patient. I know that only GDC students can do it, because I've seen it personally. And kind words from you, and see that when your child is coming to you, please see that he or she feels that you are his, that child's uncle, aunt, brother, or someone like. Don't make them feel that you are an alien person or someone who is going to harm them. So if you're talking very kindly and you're just giving your mind and your heart, no need for giving a treatment. At least you make them sit in the chair, talk to them, be in their shoes, like be a child for some time, and like get what you can from them, give them back, talk to them, be playful, touch them. As Sir told, like just be in the rage. That's what I'm telling you. And
please don't let any patients off from your clinic. I know that you people will be in clinics or someone will be doing PG, maybe pedo PG, and see to it that don't let any patients off from your clinic. Do some treatment, and with love, utmost care, and all your warmth, please hold them close to your heart, and then you will know that they are going to be the best patients ever. If a child is going out from your clinic without smile, see that the child will become an adult who will not be a good dental patient. Okay, that's what I want to tell you as an advice, as an HOD. I know that your parents have done so well. ഒരു വലിയ നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ കുട്ടികളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചു. നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാമാന്യമാണ്. അതിലൊരു വാക്കുകളില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു മടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇവർ. ഈ നിലയിലെത്തി. ഇനിയും ഉയർന്നുയർന്നു പോകുകയുള്ളൂ. PG ചെയ്യട്ടെ, ഇത് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറട്ടെ, പുറത്ത് പോട്ടെ, എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നല്ല രീതിയിലാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വാരിക്കോടി ദൈവ അനുഗ്രഹം തരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. I invite Dr. Pramod Kumar AV, Professor and Head of the Department, Department of Prosthodontics, for the felicitations. Respected Principal, dignitaries on the dais, my dear students, parents, colleagues, very good evening to all of you. First of all, I congratulate all the graduates who convocated today and their proud parents. പല കോൺവെക്കേഷനിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ കോൺവെക്കേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്, സിൻസിയറായിട്ടുള്ള, എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഹൗസ് സർജൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രൗൺ ചെയ്യുന്നത് UG ക്ലിനിക്കിൽ ക്രൗൺ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ UG ക്ലിനിക്കിലെ ഡെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളൊന്നും പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ കറക്റ്റ് ശരിയാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് ഓട്ടോക്ലേവും അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രോപ്പറായി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എല്ലാ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസും അവിടുന്ന് ക്രൗൺ കട്ടിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻ പോസ്റ്റിംഗ് ട്രീറ്റ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രീറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ PG ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്? പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പലരെയും നോക്കിയെങ്കിലും ആരും പോസിറ്റീവായി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രോസ് അത്ര മോശം സബ്ജക്റ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ 2 വ്യക്തികൾ പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സിൻസിയറായി വിഷ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ എ വണ്ടർഫുൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മൈസെൽഫ്, on behalf of, on my name as well, on behalf of my department, thank you so much. Thank you, sir. I call on stage Dr. Ravindran V, Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, for the felicitations. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ കോൺവെക്കേറ്റ് ചെയ്ത യുവ ഡോക്ടർമാരെ, അവരുടെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സമയമാണിത്. ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൺവെക്കേറ്റ് ചെയ്ത യുവ ഡോക്ടർമാരെ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. കുറേ കോൺവെക്കേഷൻസ് ഇവിടെ നടന്നെങ്കിലും ഇപ്പം 2-3 കൊല്ലമായിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി
വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹൗസ് സർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സമയമാണ്. നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുടെ സപ്പോർട്ടൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൈപ്പൻ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ അധ്യാപകന്മാരുടെ ചിറകിനുള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഹൗസ് സർജൻസി കാലം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺവെക്കേഷനൊക്കെ കാണുമ്പം ഒരു 35 കൊല്ലം മുമ്പത്തേക്ക് ആലോചിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു 50 MBBS സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പിന്നിൽ മെഴുകുതിരിയും പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം നിന്ന് ഈ ഓത്ത് കേട്ടോ കേട്ടില്ലോ ചൊല്ലി, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോൺവെക്കേഷൻ. ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചാലായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇത്രയും ആർഭാടപൂർവമായ ഒരു കോൺവെക്കേഷൻ ഒക്കെ എത്തി. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഹൗസ് സർജൻസിയുടെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഒരു സുഖകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ലോകത്തിലേക്ക് ചാടി പുറത്തേക്ക് ഇടപെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ ചില പ്രാസംഗികന്മാർ പറഞ്ഞ മാതിരി അത്ര വളരെ സുഖം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇനി കോമ്പറ്റീഷനാണ്, എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുടെ തിരക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ച് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഏതായാലും കുറേ പേര് നമ്മളുടെ കോളേജിലേക്ക് തന്നെ വരും. എല്ലാവരും തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് എന്നെ പോലെ അമ്മേൻ്റെ മടിയിൽ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിന്ന് വരും. അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പിന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ വേണോ? ഏതായാലും എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ കൈവിടാതിരിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. ആ സന്തോഷം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വെക്കണം. എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം കയ്യിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ ആരുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ തൃപ്തരായിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ തൃപ്തി നമുക്ക് അലസതയ്ക്ക് വഴിമാറാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് തനിയെ വന്നോളും. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട, വേറുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷകളായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ആ സന്തോഷം നിങ്ങളൊരിക്കലും കൈവിടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത വിജയവും ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കർമ്മനിരതമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തരട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. I call upon Dr. Pradhaban P., Associate Professor and HOD in charge, Department of Orthodontics, for the felicitations. Dignitaries on the dais, today's dignitaries, the graduates and their parents, and my dear students, I congratulate you on convocating today. This is your day. Enjoy your day to the full, okay? Can you do something? I'll just ask you to do something. Just turn around to the person next to you and just say, thank you for being with me for 5.5 years. Can you do that? Okay. Do this to your parents also, please. Be thankful. Okay? See, the smile is increased in your face just by that. This is what you should be. Okay? Yeah, we should be thankful to everybody. Definitely you should be thankful to your parents more than to us. They'll always say, teachers, you'll always say, I usually, when I see one of my former student, I will say, I was teaching at that particular time. You cannot be sure.
I'd say I'm your teacher, and you might say, you didn't teach me anything. So I don't take that risk, actually. So the thing is, like, this is always another thing I just want you to have. Always have a positive mind. You can only have negativity from inside yourself. You can never have negativity from outside. Just smile at somebody who is fighting it with you. You'll get a smile back, definitely. Okay? The third thing I want to say is never compare yourself with somebody else. You are a gem. If you have doubts, ask your parents. Okay? All the best. Thank you. Thank you, sir. I invite Dr. K. Harikumar, Associate Professor, Department of Periodontics, for the felicitations. Respected Principal, dignitaries on the dais, young convocated batch, their family members, parents, colleagues, and dear students. See, the young convocated doctors are about to begin their new innings in their life. So I am sure all of you will be at least aiming some form of professional success in your life. In this contest, I remember beautiful words mentioned by Sir Robert Hutchinson. You know, he was a famous Scottish physician and pediatrician, and he actually defined success for his colleagues in the profession. It goes like that. Let me advise you, the biggest prizes in our profession belong to only a very few people, which will not bring you happiness always once gained. Instead, if you are able to earn moderately for your livelihood and be able to keep something aside for your old age, and moreover, if you are able to win the esteem of your colleagues and affection of your patients, you have done well. And that measure of success is amenable to most of you. So always keep it in mind. On behalf of Department of Periodontics, each member of Department of Periodontics, I wish all success, full of satisfaction in your future life, and in your all your future encounters. Let it be filled with full of happiness. Thank you. Thank you, sir. I invite Dr. Elizabeth Prabha, Associate Professor, Department of Conservative Dentistry and Endodontics, for the felicitation. Respected dignitaries on the dais, my dear colleagues, students and parents, a warm good evening to one and all. On behalf of the Department of Conservative Dentistry, I am honored and proud to be here today to witness and share the happiness of my dear students of 36th batch on their big day. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഇന്നിവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തേക്കണേ. ഇത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. As you step out, you may stumble or you may find hardships, but you should have the courage to face them. And you should practice your profession with dignity and ethics. Graduation is not the end of your day. You should always try to attend seminars and workshops so as to update all the recent advances in this field of dentistry. ഈ 2 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ I once again congratulate my students, especially Vijida Nigil, always so enthusiastic. I used to call them from community, periodontics, etc., even after their postings. Thank you very much. To conclude, I congratulate once again and pray that may God Almighty bless you in abundance. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. I invite our staff mentor, Dr. Winnie TK, whose guidance, motivation, and support played a vital role in Yaan 2022. I request ma'am to felicitate the young doctors.
respected principal in charge, Shamina madam, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very good day to all of you. I'm deeply honored to be sharing this dais, at least for a few moments, with all these eminent personalities. First and foremost, let me share my great pleasure on seeing my dear friend, Dr. Arun J.O., Deputy Collector Malappuram, after such a long time. Remembering those old days of camaraderie and at the same time feeling very proud on hearing all the good work and achievements you have been doing till date. Personally, I feel though that it was a gain for the Kerala Administrative Service, but it's a big loss for the dental fraternity and especially for you, my dear students, since you were not fortunate to have as your teacher such a passionate and mentor and guide. So now let me congratulate you, my dearest students. I'm so proud and happy seeing you looking very elegant and graceful in your convocation robes. But at the same time, I'm also feeling very sad that soon I will have to bid farewell to you all. I don't know whether you remember our first encounter, which I do so very well. When I was transferred back to GDC Kozhikode in 2017, I had to take charge of the Department of Prosthodontics for a few months. The first complaint I received then was about a batch of unruly students whom my colleagues couldn't control. I kept on hearing many anecdotes about you, and finally I had a meeting with some really special members of your batch. I'm sure that was something you and I would like to forget. We met again and again in the Prostho Preclinical Lab along with Arya ma'am and Neetu ma'am, during which many dental cast and bite trims started getting broken. But after some time, I started taking theory classes for you in the second year, and lo and behold, those classes were so satisfying for me as a teacher. I know in all the batches there will be good students, but when we enter your class, it's like you imbibe into us your inimitable spirit. Getting so fond of you by the end of the year, I took upon myself to take more classes in your third year. Really, my dears, it's because of students like you that we teachers remain young at hearts. You people are really good models for the younger generation, and I don't think many people know the effort you took during the flood to help the poor and the needy. I know some of you physically did the work of getting the needy items to the people staying in relief camps. That was indeed such a nice gesture on your part. We all had high expectations regarding you when you took charge of the college union. But when the world stood standstill for 2 years, I know you couldn't complete all the jobs you wanted to do. But we all know your team spirit is one your juniors can always look up to. By the time you finished final year, you all had evolved into individuals with such promise that it was with much fondness myself and my colleagues watched you do many chores in the department without even prompting. At least for Department of Prosthodontics, I can vouch that you people have been an asset. Also, personally, some of you had been my pillars of support for the many duties I had to do during the last year. Thank you, my dear students, for being who you are. We will never forget this batch of kids with many individual talents and good team spirit and academic and extracurricular achievements. All the best for a brighter future, and I hope our paths will cross again when you join postgraduate courses and come back to our alma mater. Dear parents, you are really fortunate. The kids you left here 5 years back have proved their excellence in their chosen career and have evolved into marvelous human beings whom you can be proud of. Bye for now. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I call on stage House Surgeons Association Coordinator, Dr. Muhammad Shibin P., who has been enlightening and empowering us from day one. Good evening to the distinguished guests, principal, head of the departments, and parents, my dear colleagues, and my dear students.
You all know what will be the feeling of a gardener when he sees the first flower bloom out. As a junior staff, you are my first batch, and you have come out with a great result. And it's a great feeling that you have ready to fly into your next phase of your life. And you have wide opportunities in front of, but make your choice wisely. And one more thing, you are graduated from a prestigious institution, that is Government Dental College, Calicut, and you have acquired most extensive knowledge, both practical, so utilize it. It's the time to apply. It's a time to apply for the betterment of your humanity. Okay. And also be compassionate, and also considerate and human, and spread your smiles for the better environment. Okay, I wish you all the very best and a successful end in your journey. Thank you. Thank you, sir. I invite the ever-vibrant Dr. Navjeev Raj MN, Secretary, Alumni Association, to offer felicitation. ഇന്ന് ചിങ്ങം 1 36th ബാച്ചിനും DDSC ഗവൺമെൻറ് ഡെൻ്റൽ കോളേജ് കോഴിക്കോടിനും വളരെ അഭിമാനകരമായൊരു ദിവസമാണ്, സുദിനം. വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രശസ്തരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഹഫീസ് സാർ, കുഹാസിൻ്റെ കീ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഡോക്ടർ അനിൽ സാർ എൻ്റെ UG ടീച്ചറായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രശസ്തനായ സർജനും പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കുര്യാക്കോസ് സാർ. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ എൻ്റെ മാഡം അക്കാഡമിഷ്യൻ, ഇന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷെമീന മാഡം. പിന്നെ സിവിൽ സർവീസിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും എന്നും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച, എന്നും വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സീനിയർ ഡോക്ടർ അരുൺ ജെയോ, ഉള്ള കൈപുണ്യമുള്ള ഒരു സർജനും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ഗോപി സാർ. അദ്ദേഹം സാറ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന, അടുപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, HODs, എൻ്റെ കൊളീഗ്സ്, 36th batch സ്റ്റുഡൻസ്, പേരൻസ്, മൈ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ, നമ്മൾ ഡെൻ്റൽ കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അഭിമാനകരമായ ദിവസമാണെങ്കിലും ഡെൻ്റൽ കോളേജിന് ഒരു സന്തോഷം പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സങ്കടം വരുന്നൊരു ദിവസം കൂടിയാണ്. 36th batch നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവർ തിരിച്ചു വരും. നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ കോളേജിലുള്ള 80% അധ്യാപകരും PGs ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അലുമിനീസാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആശിക്കുകയാണ്. ഇവരൊപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടൂറിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഉള്ള വൈബ്, ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അവരിപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരാരും തന്നെ ബാച്ച് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല. അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് കോൺവക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും, യൂണിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും, ഇൻ്റർ ബാച്ച് ആണെങ്കിലും, ഇൻ്റർ ഡെൻ്റൽസ് ആണെങ്കിലും, ഇവരൊരു ക്ലാസ് ടച്ച് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവരെന്നും നിലനിർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അലുമിനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു ചെറിയ വാക്ക്. അലുമിനി അസോസിയേഷൻ, ഡെൻ്റൽ കോളേജിൻ്റെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ, CDC അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഒരു ചെറിയ സംഘടനയാണ്. ഒരു 500-600 പേരുള്ളൂ. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ ബാച്ചുകൾ ഇതിനൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് 36th batch. കോൺവക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വരുന്ന അലുമിനി മീറ്റ് September 11th മലബാർ പാലസിൽ ആണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാ 36th batch എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Moving on, I call upon stage Dr. Peter M. Raj, parent representative, to offer felicitation to the aspiring doctors.
Good evening, everybody, respected guests and dear sons and daughters, and ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്, ടുഡേ യു ഹാവ് മേഡ് അസ് പ്രൗഡ് പേരൻസ്. ഒന്ന് കൈയടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അഭിനന്ദിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ആയിരുന്നിട്ടും വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും ആർക്കും മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല. That indicates your sincerity and the rate of confidence that you have earned and learned from very beautiful campus. ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 6 വർഷം മുമ്പ് കാലിക്കറ്റ് ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽസായിട്ട് മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. So thanks to respected teachers, professors here, the other supporting staff, clinical staff, ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പുറത്തേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ the most respected patients, രോഗികൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് CDCയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചയും 2 ആഴ്ചയും മാസങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പം അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ പേരൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സായിട്ട് മാറുന്ന ഈ സമയം, ബിഗ് സല്യൂട്ട് ടു പ്രൊഫസേഴ്സ്, ദ എൻ്റർ ക്യാമ്പസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് ഡെൻ്റൽ കോളേജ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് who patiently waited for months to get your service. ഈ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ലെവൽ കൂടിയത്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. യു ഹാവ് ബീൻ വെരി മച്ച് ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഓൾ യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബോത്ത് അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് കോ കരിക്കുലർ പ്ലസ്. എല്ലാത്തിനുള്ള നന്ദിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഈ അഡ്വൈസിലേക്ക് പേരൻസിന് അഡ്വൈസ് നൽകുന്നത് താല്പര്യം എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ the parents as well as the students here, the children are both at the crossroads. ഈ ഒരു ക്രോസ് റോഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത്, തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കുമല്ലോ ക്രോസ് റോഡ്സ് വരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പം ഒരു പേരൻ്റായിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. ദേ ഹാവ് ഓൺലി വൺ പേരൻറ്റ്. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആ പേരൻറ്റിൻ്റെ റോളിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബിഗ് താങ്ക്സ് അഗെയിൻ ടു ടീച്ചേഴ്സ്. ഇവർ കൂട്ടുകാരെപ്പോഴും കട്ടയ്ക്ക് നടക്കുമായിരുന്നു. ദേ ആർ ഓൾവേസ് ടുഗദർ. ശരിയല്ലേ? ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ടുഗദർ, ബോയ്സ് ടുഗദർ, ബോത്ത് ഓഫ് യു ടുഗദർ. ഈ കട്ടയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നേട്ടം, ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഈ കട്ടയ്ക്ക് നടന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചു. പേരൻസിനുണ്ടായ നേട്ടം, ഞങ്ങൾ പേരൻസ് കുറേ പേരെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരാളെ ഫോണിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പിടിച്ചോളും. വേറെ ആരെയെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി, അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കല്ലല്ലോ, ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻട്രോ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തു വന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലായിരുന്നില്ലേ? എന്തോ? ഓക്കെ, ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻട്രോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്, ഡിയർ സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്, യു ഹാവ് മെയ്ഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ടു. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. 6 വർഷം മുമ്പ് കുറേയൊക്കെ അഡ്വൈസ് തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഇനി ഞങ്ങൾ അഡ്വൈസിൻ്റെ തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ബിക്കം പ്രൊഫഷണൽസ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കുറേയൊക്കെ അതിൻ്റെ റേറ്റും ടോണൊക്കെ മാറി ബഹുമാനമായി മാറിയോ എന്നൊരു സംശയം. അതുകൊണ്ട് യു ആർ ദി റെസ്പെക്റ്റഡ് സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് who will fly high with all the dreams and aspirations that has been shared here by your respected and honorable teachers as well as your students. കാലിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ
പ്രിയപ്പെട്ട പ്രദേശമായി മാറി. പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവരും കാലിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിച്ചപ്പം മഹനീയമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കോഴിക്കോട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ചങ്കായിട്ട് മാറി. മൈ ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വിചാരിച്ചു, ഇനി നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച പോയി വീട്ടിൽ നിൽക്കൂ. വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കാര്യം അത്രയും അട്രാക്റ്റഡ് ആയ ഒരു പ്ലേസാണ് കാലിക്കറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വി ഓൾവേസ് ലവ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ദിസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ്. ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥാനം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുന്നു. ചെറുതായിട്ടല്ല, വലുതായിട്ട് മാറുകയാണ്. വൺ തിങ്, യു ഹാവ് ബിക്കം പ്രൊഫഷണൽസ്, യു ഹാവ് ബിക്കം ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഡ്രീംസ്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, യു ഹാവ് ബിക്കം ഓർ യു ആർ ബിക്കമിങ് ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പം ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റസിൽ ചെറിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. വി ആർ ഓൾസോ ബിക്കമിങ് ഓൾഡ് പേരൻസ്. പ്രായമായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, എക്സ് പേരൻസ് ഓഫ് ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അലുമിനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് പേരൻസ് അസോസിയേഷനും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ എവരിബഡി, എസ്പെഷ്യലി ടു ദ വെരി ബിലവഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ഡെൻ്റൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം 1000 നാവ് അവർക്ക്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ടോപ്പ് റേറ്റഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വഴി കടന്നു വന്നവരാണ്. പലതിലും റാങ്ക്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിലവഡ് ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷന്. ആൻഡ് വെൽക്കം ഹോം ഓൾസോ. കാര്യം നമ്മൾ കുറേ കാലം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, അവർ സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്. ഫ്ലൈ ഹൈ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് happiness in a way that every society, the locality is made equal. Thank you very much. Thank you, sir. Next, to felicitate the stars of the day, we have the PG representative, Dr. Ajish K. Respected dignitaries, teachers, and my dear friends, very good evening to all. For those who don't know, I belong to 33rd batch of this college, and it gives me immense pleasure to be standing here in front of my dear juniors who are graduating today. I remember clearly the day when they joined this college, their innocent, confused, and frightened faces. I still remember it very well. And now I can see their faces brimming with pride and confidence. What else does a senior need other than this face? Thank you so much, dear juniors. And talking about the 36th batch, 36th batch is a very competitive batch. That is what comes to my mind when you say 36th batch. Because there have been many furious and intense alterations between the various juniors and seniors. This batch has been a very, eventful batch. But they have been a very good batch academically as well as in extracurricular activities too. They are a very vibrant batch, and especially during I belong to 33rd batch, which is the last batch which graduated. Because due to COVID, 34th and 35th batch couldn't graduate. And they were running here and there for a graduation as well. And I personally, as well as on behalf of the PG Association, wish them the best for all the graduating students and wish that all their dreams do come true. And thank you organizers for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Dr. Ajish. Now I invite Mr. Manish M., Chairman, DCU 2122, to offer the felicitations.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ്, അതർ പ്രൊഫസേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, പിന്നെ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ ഇന്നിവിടെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാരൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി. ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് സന്തോഷവാനാണ്. എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയേഴ്സാണ് ഇന്നിവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജൂനിയർ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ജൂനിയേഴ്സിനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. 36 ബാച്ചിനോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണലി പറയുകയാണ്, അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എത്തി. പല MBBS കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന റാഗിങ് കഥകളൊക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ റൂംമേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു 7-8 ബോയ്സ് റൂമിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. കയറി വന്നപ്പോൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഡേ അവർ കയറി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സാണ്. സീനിയേഴ്സാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാതി ജീവൻ പോയി എന്ന് പറയാം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മെല്ലെ എണീറ്റു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് റാഗിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്നാണ്. പക്ഷേ അന്ന് നടന്നതല്ല. അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആരും പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ റാഗിങ്ങോ പരിപാടിയോ ഒന്നും അല്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നതാണ്. അവർ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ആദ്യം ഞങ്ങളോട് പേരുകൾ ചോദിച്ചു, സ്ഥലം ചോദിച്ചു, ഒരുപാട് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ അത്രയും വന്ന അപ്പം മുതലുണ്ടായിരുന്നൊരു ടെൻഷനാണ്, സീനിയേഴ്സ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. സോ അന്ന് തുടങ്ങിയ റിലേഷനാണ് 36th ബാച്ചുമായിട്ട്. പിന്നീട് ഈ റിലേഷൻ പല കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് പോയി. ഈ എക്സാം ടൈമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഹെൽപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇവിടെയുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നൊരു നിമിഷം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നേരെ പോയി, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. കാര്യമായി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ പരമാവധി സഹായിക്കും അവർ. ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു തരാനാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം, ടെക്സ്റ്റുകൾ കടം തരാനാണെങ്കിലും എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ് 36th ബാച്ച്. ഓക്കെ, പിന്നെ അജീഷേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് സീനിയർ ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് ഞങ്ങളെന്ന് കൂടി പറയാം. സോ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് മേറ്റ്സിനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ബാച്ച് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ കണ്ടു പഠിക്കുക. എല്ലാ കൊല്ലവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ വേണം ബാച്ച് സ്പിരിറ്റ് എന്ന്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ കണ്ട ആ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ്, തമ്മിലുള്ള യൂണിറ്റി, അതിന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അവർക്കിടയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റി, ആ ഒരു ബാച്ച് സ്പിരിറ്റ്. ആ ഒരു യൂണിറ്റിയും സ്പിരിറ്റും എല്ലാം ഇപ്പം മാത്രമല്ല, ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മൊത്തവും അതുപോലെ തന്നെ നീണ്ടു നിൽക്കട്ടെ, തമ്മിൽ സഹായിക്കാൻ എല്ലാം കാരണമാകട്ടെ. എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം. വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും എൻ്റെയും കോളേജ് യൂണിയൻ്റെയും പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Manish. The splendor of the night has soared high by the esteemed presence of many eminent personalities. I humbly request Dr. Shemina PM, Principal in Charge, Government Dental College, Kozhikode, to hand over our token of love to our Chief Guest, Dr. K.M. Kuryakos, sir. Now I request Dr. S. Anil Kumar to accept our token of gratitude from Shamina ma'am.
Shemina ma'am to present the special guest Dr. Arun Jayo with our token of affection. I now request Shemina ma'am to give our token of love to our special guest, Dr. N.P. Hafiz Muhammad. Next, I request Dr. E.V. Gobi sir to accept the memento from Shemina ma'am. Thank you all. To the world, they may be teachers, but to us, they are our heroes. It's time to thank the guidance and kindness our teachers have rendered us. It's time to honor the ones who have gone above and beyond to impart knowledge. I request Dr. Ashwin MG to do the honors. I request our beloved principal in charge, Dr. Shemina PM, to come forward and accept the token of love from Dr. Ashwin. Next, I invite Dr. T.V. Anupam Kumar to accept the memento on behalf of Department of Periodontics. I invite Dr. Pramod Kumar AV to accept the memento on behalf of Department of Prosthodontics. I invite Dr. Ravindran V to accept the memento on behalf of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. I invite Dr. Pradhaban P to accept the memento on behalf of Department of Orthodontics. Next, I invite Dr. K. Harikumar to accept the memento on behalf of Department of Periodontics. I invite Dr. Divya KD to accept the memento on behalf of Department of Oral Medicine and Radiology. I invite Dr. Navjeev Raj MN to accept the memento on behalf of Department of Oral Pathology and Microbiology. I invite Dr. Elizabeth Prabha to accept the memento on behalf of Department of Conservative Dentistry and Endodontics. Thank you all. We are nearing the end of official ceremony of Yaan 2022. I invite HSA Secretary Dr. Marwa Madala to convey the vote of thanks. Good evening to all. The duty entrusted upon me is to deliver vote of thanks. I, Marwa Madala, on behalf of entire college, first of all, extend my sincere thanks to Almighty for making today's event a resounding success. Now, I extend my heartfelt thanks to our chief guest, Dr. K.M. Kuryakos Sir, cardiothoracic surgeon and former principal Pariyaram, who spared time from his busy schedule to grace this occasion. Thank you, sir. I extend my hearty thanks
To Dr. Anil Kumar, Controller of Examination, Kerala University of Health and Science, who have accepted our invitation and graced this occasion. Thank you, sir. Next, I would like to thank Dr. Arun J.O. Sir, Deputy Collector and Alumni, Government Dental College, Calicut. Thank you, sir. We are honored to have you for the event. I would like to thank Dr. E.V. Gobi, Sir, Principal, Medical College. Thank you, sir, for your cooperation. I would like to thank Dr. N.P. Hafiz Mohammed, Head of the Department Sociology and University of Calicut. Thank you, sir. Then, I would like to thank our respected Principal in charge, Dr. Shamina Madam, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillar of strength. Thank you, ma'am. I am immensely thankful to all the head of the departments. An event like this would not be successful without your presence. Thank you all. I would like to thank all the teaching and non-teaching staff for their enormous cooperation within the organization of this gala event. My sincere gratitude to all the parents for your rock-solid support and encouragement. Thank you all. Then, I would like to thank my dear juniors and all the postgraduates who supported and helped us a lot in this event. I would like to thank all my fellow batchmates who have been working for the past few months to make this event a grand success. Last but not the least, a big thanks to everyone who have gathered here for the occasion. Thank you all. Have a nice day. Thank you, Dr. Marwa. All are requested to stand for the national anthem. With this, our official function is over. Chief guests are requested to go to the dining area for food, and graduates are requested to come to the stage for the cap throw.
all parents and students are requested to please be seated. Please note, all parents and students are requested to please be seated. All our teaching and non-teaching staff are requested to please move on to the dining area for food. And now, the most awaited and exciting moment of the day is here, the cap throw. And when the music starts, let's all do the countdown together. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kindly note, all teaching and non-teaching staffs are requested to move to the dining area for food.
All parents are please requested to move to the dining area for your food. All parents are requested to move to the dining area.
Students of 38 batch are also requested to move to the dining area for food. Students of 38 batch are also requested to move to the dining area for food.
അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ആ, പാട്ട് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത കുറച്ച് സോങ് ഞാൻ ചെയിനായിട്ട് വായിക്കാം. നമ്മൾ വയലിൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? എന്താന്നല്ല, ആരെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? അപ്പോൾ ബാലഭാസ്കറിന്, ബാലചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് സോങ് ഞാൻ ലവ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ള ഒരു വെസ്റ്റേൺ കമ്പോസിഷൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വായിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ.
കുറച്ച് നമ്മൾ കേട്ട് വളർന്ന കുറച്ച് നല്ല സോങ്സ് ഞാൻ വായിക്കാം. അപ്പോൾ കൂടെ പാടൂലേ? ഓക്കെ. കൂടെ പാടുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എനർജി പോരാ. പാടൂലേ? ഓക്കെ, എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മെലഡിയും കൂടി വായിച്ചോട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ശരി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൗൺ സ്ക്വയർ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ശ്രീനാഥേട്ടന് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന്. അപ്പോൾ ഒരു 1-2 സോങ്സ് കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ വായിച്ച ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഗിറ്റാർ വായിച്ചത് ജെയ്വിൻ ജോസാണ്. പിന്നെ ഡ്രമ്മർ പ്രത്യുഷാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 ആളും വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. ചെയ്യൂലേ? ഓക്കെ, ആദി വയലിൻ എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഒരു 1-2 സോങ് കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച BGM എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഏതാ മൂവിന്നൊന്ന് പറയോ? ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ വായിക്കലില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സോങ് കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ സോങ് ആണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.
It was an exemplary performance. Thank you, Mr. Adi and team. We are about to begin the cultural session.
And now that the hours of pride and goosebumps have passed, our stage is set again to take the bash to extreme of fun and ecstasy. Let us begin today's celebration with prayer from the deepest of our hearts and call our innermost self and soul to be immersed in the moment. Ranga Puja on the stage. We have Dr. Ashmi, Dr. Reshma, Dr. Nigida, Dr. Amisha, Dr. Anjali, Dr. Sheetal and Dr. Anila on the stage. बाजे पायल का हो
And with that mesmerizing exhibition of elegance and beauty, let us move on to the next event of the day. An elite team of men who has conquered the hearts of entire CDC every time they put on their dancing boots. Let me invite our ever-vibrant HS boys for a dashing performance.
പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഹലോ അല്ല കുറച്ചെടുത്ത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഹലോ ഇടത് കുറച്ച് എടുത്ത് എടാ കരോക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യട്ടെ എടാ ഇതെങ്ങനെ ഹലോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഹൗസ് സർജൻ ബോയ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു ശ്രമമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഒരു 6 പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ പാടി നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും പ്രൊഫഷണൽ നാടിന് മുഴുവൻ സ്വന്തമായി എൻ ജീവനെ വളരണീ കുടിമേയുവാൻ മുകിലുകൾ കവിമാരിവിൽ ചുവരുകൾ നിനക്കൊരു കുടം കുളിരുമായി പുതുമഴ മണി മഴ വരവായി നിന്നോടൊന്നും ചൊല്ലിയില്ല അനുരാഗം
തനിച്ചാക്കിയകന്നിടുമോ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീരും മുൻപേ നീ എന്നെ തനിച്ചാക്കിയകന്നിടുമോ ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടാണ് നമ്മളെന്നും ഒന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ് കണ്ണിമുന്നിൽ നീയാണ് കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ദൂരെ ദൂരെ എന്നെ പോലെ നീ കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഏറെ നാളായി വന്നതെന്തിനോ കാണാൻ നിറയണ മനസ്സോടെ കണ്ണിൽ തെളിയണ തിരിയോടെ ഏതോ മണിയറമേഞ്ഞു മെനഞ്ഞൊരു പെൺകിളിയല്ലേ ഞാൻ കയ്യിൽ വളയുടെ ചിരി നീട്ടി കാതിൽ തളയുടെ മണി നീട്ടി മാറിൽ ചന്ദനഗന്ധം ചൂടി നീ അസലസലായി മിന്നി നീ എൻ പൊൻകതിരഴകേ ഒരു സരസം കൊഞ്ചി നിൻ പൂനെയഴകിൽ കല്ലുമാള വാങ്ങണം കണ്ണെടുത്ത് വേണം ആ കണ്ണെടുത്തിലായിരം വർണ്ണവില്ല് വേണം പാരിലും പിലാവിലിന്ന് മുത്തങ്ങൾ താ പാരിലും കിഴത്തി കൊഞ്ഞു മുത്തങ്ങൾ താ അഴകിൻ താഴ്വാരം അലിയുമി സംഗീതം തുണയായി നീ പോരുമോ കാറ്റിൻ സല്ലാപം കുളിരുന്ന കൂടാരം മടിയിൽ ഞാൻ വീഴുമോ ഹൃദയങ്ങളൊന്നു ചേരും ഹൃദയങ്ങളായി മാറും തിരമാല വന്ന് മൂടും അലയായി ഉള്ളിലാടും താരകങ്ങൾ കണ്ടുവച്ച പാരിജാതമല്ലേ താഴെ എന്റെ കൂടണഞ്ഞ പഞ്ചവർണ്ണമല്ലേ തങ്കമെന്റെ തങ്കവർണ്ണ പുണ്യം നീ എനിക്ക് മുൻകാലം മുത്തല്ലേ മുല്ലപ്പൂ തേനല്ലേ ആലത്തിൻ കില്ലല്ലേ മൗനത്തിൻ വാക്കല്ലേ ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാനറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവും പാൽക്കുടകം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ വയ്യാവോ Wow, that was indeed a wonderful surprise. Once again proving that there's no challenge that HS boys would ever back off from. The ninja army is literally putting the balcony on fire. Thank you, Dr. Hashim, Dr. Ajmal, Dr. Alan, Dr. Akshay Raj, Dr. Akarsh B, Dr. Kiran, Dr. Manjunath MP, Dr. Nikhil, Dr. Sajan Sebastian, Dr. Salil Rahman, and Dr. Ashwin MG. Now, it's time for us to invite our vivacious ladies from 38 batch for another heart stopper.
On the stage we have Abarna, Shahnaz, Pratiksha, Tessa, Shishira, Suriti, Rehna and Shijila. मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहम सारी तेरी खैर बनाऊं उड़ी 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 जाओ उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर माझा माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए झनक 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 चौकी दाता बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बता दे कि मैं आ गई तुझको लगा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार तू नाच ले झनक झनक झनका ओ नाच ले मेरे यार तू नाच ले अब तो लुटा है बाजा ओ हेलो अपनी फेमस है रात भरी यारियां जाने सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया तारी कमरिया बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे
Thank you, 38th, for the graceful performance that touched our hearts. We have already witnessed what the HS boys did. Brace yourself, because all that energy, grace and vibrance is gonna come in a pack. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Once more, you ദേശത്തിൽ തോലേന്തായോ കൺമണി ഉൻ
உன்னை தேடி கண்டதும் என் கண்ணில் மினி பின்னோக்கி காலம் போகும் எனில் உன் மன்னிப்பை கோருவேன் கண்ணோக்கி நேராய் பார்க்கும் கணம் பிழையில்லாமே கலைவே സുന്ദരന്റെ വരവോർത്തിരിക്കും ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണു നീ കാമുകന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കും ഒരു കാമുകി പെണ്ണു നീ അരികിലായി വന്നു ചേരാൻ കൊതിയും അരികിലാകുന്ന നേരം ഭയവും എന്നാലും തോരാതെ എപ്പോഴും നെഞ്ചാകെ നീ എന്റേതാകാനല്ലേ താളം തുള്ളുന്നു ഹൃദയവും ഉണരുന്നേ നിമിഷമാ പതിവായാരോ മൂളുന്നില്ലേ ചെവിയിലായി മതിയില്ലെന്നായി ചൊല്ലുന്നില്ലേ മനസ്സിലായി खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जादू ये मारते हैं मैं भी हूँ तो भी है यहाँ खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴി പോകും തിങ്കളേ കാണാത്തമ്പൊരു തഴുകുമൊരു തൂവൽ തിന്നലേ ആരും പാടാത്ത പല്ലവി കാതിൽ മോളും ഈ വേളയിൽ കിനാവ് പോൽ വരൂ വരൂ മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴി പോകും തിങ്കളേ കാണാത്തമ്പൊരു തഴുകുമൊരു തൂവൽ തിന്നലേ Now it's time for an ultimately ecstatic performance. We have the entire HS batch here to rock the stage. Let me invite our graduated HS batch to take over the stage and our hearts.
ഒരു മരച്ചായയിൽ കിടന്നുറങ്ങാരം ചൊല്ലാം ഒരു പുന്നാരെ മാമ്പു പൂക്കും മാസമല്ലേ ഉറുമിയും പരിചയും ഒരുക്കി വയ്ക്കാം മണിക്കച്ചയഴിച്ചുത മലർ വെണ്ണിലാവേ പോരാടും ഒരു പുന്നാരെ മാമ്പു പൂക്കും മാസമ പക്ഷികളിൻ പൂച്ചികളിൻ റിങ് 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 സംഗീതം சொல்லித்தருமே தங்க பெண்ணே காலோடு சலங்கை பூசி கரையெல்லாம் வீணை மீட்டி நதி பாடும் பாடல் கேளாய் பட்டு பெண்ணே பூமி ஒரு வீணை இதை காற்றின் கைகள் மீட்டது கேட்கும் மொழி எல்லாம் அடசரி காம பதனி சரி அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன்
ஆத்தாடி ஆத்தாடி ஆடி கபடி பாத்தாடி பாத்தேண்டி பாத்தேண்டி பீலி கபடி பாத்தேண்டி தென்காசி புழையில் வைகாசி திங்கள் குடியிலக்கண திரையிலக்கண கண்டு கண்டு കലമൊഴി കേട്ടാൽ കരണിനകത്തൊരു തരിവഴതാളം ഒത്തിരി മോഹത്തെളി നീരാട്ടം പഞ്ചവാദ്യം നെഞ്ചിലഞ്ചി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കൂടും പെൺമണിമാരുടെ കരിമിഴി കണ്ടാൽ ചങ്കിനകത്തൊരു ചെമ്പട വെള്ളം തുള്ളു തുടിക്കും തരികിടതാളം देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो खुश मैदानम हम है दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All hot girls put your hands up and say oh Shanti all cool boys wanna make some noise and say oh Shanti
प्यार करना नौजवानों बात मानो कभी किसी से न प्यार करना सरा 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 जो भी हो सो हो हमें प्यार का हो आसरा फिर चाहे जो हो प्यार जिंदगी प्यार हर खुशी प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा तेरा प्यार करती है प्यार होता है प्यार करती छाया है देखो फिर न करना गिला प्यार की बात जिसने न मानी है उसकी ना तो ज़मी है ना है आसमां सरा 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 जो भी हो सो हो हमें प्यार का हो आसरा फिर चाहे जो हो ओके 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 पाड़ी पट केरी கவுண்டரே உரசி முட்டி பாடடே தாய்மொழியில் கால மேல மங்களம் அழக நீச்ச கவுண்டரே உரசி முட்டி பாடடே தாய்மொழியில் கால மேல மங்களம் தங்கமான சங்ககால தமிழ் பாடி தேரி சாலம் துள்ளாய் அடி அம்மாடியே அடிய போகும் நீ அழகாரோ அழா பாவன் சுந்தரியே முத்தமுகிரியே பாவன் சுந்தரியே क्या सच है और क्या है माया कोई यहाँ समझ नहीं पाया दुनिया चलती है बस फरेबी से अपना नहीं रहा है अपना
That was an exemplary and alluring showcase of talent. We were so immersed that we wished for it to never end. The energy it created was immense. No words are enough to describe the josh. Hats off to the entire team. And now, to the most awaited event of the day. It's time to soothe our souls and give ourselves into the mellifluous voices of CDC. Let the beats reverberate the halls and let's enjoy this musical concord. Let me invite with immense pleasure the prodigious team of Musical Mojo. On stage we have Check. Check, lock. Check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. On the stage, we have our dearest Shobha Madam, Dr. Shobha Sundareshwaran, former HOD, Department of Orthodontics, GDC Calicut. Our beloved Dr. TV Anubham Sir, Professor and Head of the Department, Department of Periodontics. The ever-enthusiastic Dr. Akhilesh Sir, Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. The ever-vibrant Dr. Harish Sir, Assistant Professor, Department of Prosthodontics. Dr. Anaga Shashigumar, Dr. Blessy Thomas, Vaishnav Narayanan, and Mohammad Shafiq TP.
Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, 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 check. Hello. 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 Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check, 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 check. Hello, 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 hello. Hello, hello, check, hello. Every night in my dreams, see, I feel you. That is how I know you go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will content all. ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ ഓടക്കുഴലൂതി ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ ഓടക്കുഴലൂതി സമയമാം യമുനയോ പിറകിലേക്കൊഴുകിയോ മധുരമണിനാൾ മാടി വിളിക്കുന്നു. ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ ഓടക്കുഴലൂതി. ശിശിരങ്ങൾ കടം പാങ്ങും ഓരോ രജനീയാമം ശിശിരങ്ങൾ കടം വാങ്ങും ഓരോ രജനീയാമം എങ്ങോ കൊഴിയും നേരം എന്തേ ഹൃദയം തേങ്ങി മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ നീ ഇളം പൂവേ മിഴിയോരം നിലാവലയോ പനിനീർമണിയോ കുളിരോ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ
ഇളം പൂവേ. സായന്തനം ചന്ദ്രികാ ലോലമാ നാലമ്പലം നലമിഴും സ്വർഗമാ മലയോല ചാർത്തി വസന്തം ഉണർത്തതെന്തേ പ്രിയതേ സായന്തനം ചന്ദ്രികാ ലോലമാ നാലമ്പലം നലമിഴും സ്വർഗമാ तुमको भी है खबर मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके मुझसे यादों में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना താമരപ്പൂ നീ ദൂരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു അപ്പോൾ താഴ്ന്ന നീന്തി ചെന്നു പൂവ് പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ തണ്ടൊടിഞ്ഞ താമര ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പെണ്ണെ നിൻകവിളിൽ കണ്ടു മറ്റൊരു താമരക്കാട് പെണ്ണെ നിൻകവിളിൽ കണ്ടു മറ്റൊരു താമരക്കാട് അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലന്നരയ്ക്കൂ വള്ളം അന്ന് നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പൂവള്ളം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ
സഖിയേ നീ കാണുന്നുവോ എൻ മിഴികൾ നിറയും നൊമ്പരം ഒന്നുമോർക്കുന്നുവോ വീണ്ടുമോർക്കുന്നുവോ അന്നു നാം തങ്ങളിൽ പിരിയും രാവ് ഇന്നുമോർക്കുന്നു ഞാൻ എന്നുമോർക്കുന്നു ഞാൻ അന്നു നാം തങ്ങളിൽ പിരിയും രാവ് പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ മറുവാക്കു മിണ്ടാനതല്ലേ സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന വാരിജങ്ങളും ശുഭരാഗരൂപിയാ നവനീത ചന്ദ്രനും സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന വാരിജങ്ങളും ശുഭരാഗരൂപിയാ നവനീത ചന്ദ്രനും ചൈത്രവേണുബോധം ചൈത്രവേണുബോധം അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും അമൃതകണമായി സഖി ധന്യനായി ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാഹ്ന സാനൂരി വിലോലമേഘമാ മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴി പോകും തിങ്കളേ കാണാത്തമ്പുരു തഴുകുമൊരു തൂവൽ തെന്നലേ ആരും പാടാത്ത പല്ലവി കാതിൽ വീഴുമീ വേളയിൽ നിലാവ് പോ വരൂ വരൂ മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴി പോകും തിങ്കളേ കാണാതമ്പുരു തഴുകുമൊരു തൂവൽ തെന്നലേ ഹൃദയവും പുണരും നീ നിമിഷമാ പതിവായാരോ മുളുന്നില്ലേ ചെവിയില മതിയില്ലെന്നായി ചൊല്ലുന്നില്ലേ മനസ്സില പ്രണയമോ തലവമാ പാടുന്നു പ്രിയരാഗങ്ങൾ ചിരിമായാതെ നഗരം തേടുന്നു പുതുതീരങ്ങൾ കൊതി തീരാതെ ഹൃദയം കണ്ടെത്താ ദൂരത്തെ കൺചിമ്മും ദീപങ്ങൾ
a musical treat that gave us goosebumps, that let our hearts flutter and let ourselves sway to the finest of music. Enjoyed every bit of it to the core. Thank you, team.
Indeed, so much of memories to cherish forever. Next, we have an event that is exclusive to CDC. Chitrahar, where the music tells us fun and joyous stories that leave long-lasting impressions in our mind. Let me invite the charming team to the stage.
ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് എന്റെ മരണമാണ് പരിഹാരമെങ്കിൽ അതെടുത്തുകൊള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവൻ ജീവിക്കണം. മഹേന്ദ്ര ബാഹുബലി ജീവിക്കണം. അമ്മപ്പുഴയുടെ പൈതലായി അന്നൊഴുകിക്കിട്ടിയ കർണനായി നാടിനു മുഴുവൻ സ്വന്തമായി എൻ ജീവനെ വളരെ നീ. చంద్రికనై ఆహ్వానిస్తున్నా అల్లరి ఆశల విసారికని నీకై చూస్తున్నా. ഒരു കഥ പറയാം, ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം. സാമ്രാജ്യം സർവോത്തം അജേയം दसो दिशाए राखिया सब इसको करते प्रणाम. മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ വരുന്നുണ്ടേ, കൊട്ടിപ്പാടാം വരവേറ്റിടാം. സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂന്തിങ്കളാകുന്നു ഭാര്യ. ദുഃഖത്തിൻ മുള്ളുകൾ പൂവിരൽ തുമ്പിനാൽ പുഷ്പങ്ങളാക്കുന്നു ഭാര്യ. അമ്മാവை വണങ്ങാതെ ഉയരില്ലയേ. വേടൻ വരുന്നേ, കാടൻ വരുന്നേ, കൂടൊരു മാടനുണ്ടേ, കൂട്ടർ കൂടെയുണ്ടേ. കളിക്കളം, ഇത് കളിക്കളം, പടക്കളം, ഒരു പടക്കളം. ശക്തിയും സേണ്ട മാസിട
ആവേശം ചിന്നിച്ചിറരാം യോദ്ധാക്കളിലായോധന വീര്യം പകരാം രണമിതു മൃതിയുടെ രഥമുരുളാം കാട്ടുമക്കാനായാലും വെട്ടി നിരത്തി തട്ടും ഞാൻ വേട്ടമാനെ പൂട്ടിയിടും സിംഹം കോട്ട കാട്ടി വരട്ടല്ലേ പാട്ട കൊട്ടിയ കറ്റല്ലേ ചട്ടിയിലിട്ട് വറക്കും ഞാൻ നിന്നെ Turpo, uno, dos, sasla, fonekwe. ബലി 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 ബാഹുബലി ഭയഹീനം പായും പുലി അമ്പെങ്കും കുടിമാറിയതില്ലേ വാഴെങ്കും പസിയാറിയതില്ലേ മുടിവെങ്കും പിൻവാങ്ങിയതില്ലേ താഴെ ജയ് മഹിമതി മാമ്പുള്ളി കാവിൽ മരതക കാവിൽ മണി കൊന്ന കണി വച്ച തമ്പുരാട്ടി ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലേ പരിപ്പ് കഴിച്ച് കഴിച്ച് മടുത്തു തക്കാളി ഇടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ പാൽ പോലെ 16 എനിക്കൊരു girlfriend വേണം മറക്കുടയാൽ മുഖം മറയ്ക്കും മാനല്ല മഷിക്കറുപ്പാൽ മിഴിയെഴുതും മീനല്ല എനിക്കൊരു പെണ്ണുണ്ട് കരിമഷിക്കണ്ണുണ്ട് കരളിൽ 100 കനവുണ്ട് അവള് വേണ്ട ഇവള് വേണ്ട ഈ കാണുന്ന വെൾമാരൊന്നും വേണ്ട ലവ് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട ഇവളല്ലേലും ശ്രീമൊത്തം കോണ്ട പല്ലക്കിൽ പോകേണം പന്തലിൽ കൂടേണം താടിക്ക് ഗന്ധമൊരുക്കേണം എന്റെ കുഞ്ഞിൻ കൊച്ചുപിള്ളായി ഇവളെന്നും വാഴേണം ഏലോ ഏലേലോ ഏലേലോ ഏലാലങ്ങടിയോ ഏലോ ഏലേലോ ഏലേലോ ഏലാലങ്ങടിയോ കട്ടിക്കിട്ട് ഓടിപ്പോലാമാ ഇല്ല ഓടിപ്പോയി കല്യാണം താൻ കട്ടിക്കലാമാ മംഗളങ്ങൾ വാരിക്കോരി ചൊരിയാം നമുക്കി മധുവിധു വാസന്തരാവിൽ പട്ടുമെത്ത വിരിച്ചതിലിരുത്താം ഇവരെ കല്യാണ പാട്ടുപാടി ഉണർത്താം Baby, he loves you, he loves you, he loves you so much. ഇവൻ ദാനാ മലർ സൂട്ടും മണവാളൻ ഇവൻ ദാനാ മലർ സൂട്ടും മണവാളൻ ഇവൻ ദാനാ தாலிய தேவையில்ல நீதாய பொஞ்ச
ஜாதி தாம்பூலம் தேவையில்லை நீதாயே சரி பாதி മധുവിധുരാങ്ങളെ സുരഭിലയാമങ്ങളെ മടിയിലുറാൻ പൂവിനെത്ത വാളെടുക്കണം വല വിരിക്കണം വേണ്ടിടത്ത് വേണ്ട പോലെ വാൾ നടക്കണം ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ റോജാപ്പൂവിൻ വാസത്തിൽ സൂര്യൻ കയ്യിൽ കിടക്കും മനം പാരഷൂട്ട് കത്തിക്കാൻ പിന്നിൽ കരഞ്ഞു ശംഖും വെഞ്ചാമരവും കൊമ്പും വീരാളിപ്പട്ടും പൂമാരപ്പൊട്ടും പോലും ആരപ്പുറത്തങ്കോത്തി തമ്പുരാന്മാരും കാറ്റത്താടും കണ്ണാടിക്കൂടാരക്കൂടാപ്പും പട്ടാഭിഷേകം 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 ൊട്ടൊരു മിഴിരിക്കാൻ കൊതിയായി നിന്നെ കട്ടെടുത്തു പറക്കാൻ കൊതിയായി എനിക്കു നേരെ എടുത്തു ചൂണ്ടിയ കറുത്ത വിരലുകളെ കറുത്തു മാറ്റാൻ പോന്നൊരു മൂർച്ചയിലിരിക്കയാണ് ഞാൻ. സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ വെട്ടിയരിയേണ്ടത് വിരലുകളല്ല, തലയാണ്. ഞാനാണിവിടെ അധികാരി, എല്ലാവർക്കും മേലാവി. ശരിയും തെറ്റും കണ്ടറിയും, ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയും. ആക്ഷൻ എടുത്തത് ശരിയല്ലേ അച്ഛാ? ബഹുത് അച്ഛാ, ബഹുത് അച്ഛാ, ബഹുത് അച്ഛാ, ബഹുത് അച്ഛാ. കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ കടലായി വളർന്ന സ്നേഹമുറങ്ങി കനലായി എരിഞ്ഞ സന്ധ്യമയങ്ങി. പണവും ബടാപവും നമുക്കുണ്ടിനാ സൈറ്റുണ്ടല്ലോ ചാറ്റിൽ പണിയുണ്ടല്ലോ. ജാക്സൺ അല്ലാടാ, ന്യൂട്ടൺ അല്ലാടാ, ജോക്കർ അല്ലാടാ, മൂൺ വാക്കുമില്ലാടാ, സ്റ്റാറുമല്ലാടാ, ഒന്നുമല്ലാടാ. നാട്ടിൽ ഞാൻ രാജാ. അലരി 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 ഇടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് ഞെരിച്ച് ഞെരിച്ച് വെട്ടി 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 കൊല്ലണം. ആദ്യത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം, ആരുമേ കണ്ടാൽ കൊതിക്കണം, അവൻ അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കണം. പണിപ്പാളി ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലു അഴിച്ചുവിട്. വിഴിമൂട് മകനേ ഉലകാള വந்தவனே அமைதியாய் தூங்கடா பாகுபலி. கட்டப்பன் மாமனோ எது கேட்டும் தருவான்,
End of flashback. നിന്നെ കൊല്ലണം നിന്നെ കൊല്ലണം നിന്നെ കൊല്ലണം നിന്നെ കൊല്ലണം തിരമേലിരുന്നൊരു തന്നിത പാമ്പിനെ എതിർക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്നേ പണ്ടത്തെ ചരിതത്തിൽ സഹതായെ പോലവൻ നായാടാൻ മനസ്സുകൊണ്ടൊരുക്കമായേ ഞാൻ നോക്കാം ഇതാ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. നേരത്തെ വ്യക്തമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യക്തമാണ്. എന്തോന്ന്? അത് പിന്നെ പറയാം. നീ എന്തോന്ന് കണ്ടത്? എന്തോന്ന് കണ്ടത്? എന്തോന്ന്? എന്തോന്ന്? ഫുൾ നേക്കഡ്. ഫുൾ നേക്കഡ്. പോടാ. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫുൾ നേക്കഡ് ഒന്നും കാണാൻ നോക്കൂല. കണ്ട് സത്യം. ബാഹുബലി 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 It was all worth the wait. It was fun, perfection, and a complete visual treat. That was what we call a fully power-packed performance. What we just saw was the depiction of a perfectly weaved thread with all the characters molded into a complete sync. Now, let me invite the gorgeous team of 40th batch to steal the stage with a splendid dance performance.
सनन जाए रचिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रचिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में करबे की रात पिया लड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे साथ ढोल वागे 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 रे ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे ढोलीरा ढोल हैया मामा के बगे ढोलीरा ढोलीरा ढोल हैया मामा के बगे ढोलीरा આવી ગઈ રાત અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे આવી ગઈ રાત અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगाला तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात सोगाला तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात रे सोगाला तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात रे
That was a splendid portrayal of an artfully choreographed masterpiece. Still marveling at the way this team get to maintain this much of exuberance every time they set out to conquer the stage. അടുത്തതായി ഒരു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്പെഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ്. 2 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ CDCയിൽ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. കോൺവക്കേഷൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഗ്രാൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൗൺ സ്ക്വയർ ഇവൻറ്റ്സിനാണ്. ഇത്രയും ആക്സസിബിളായി നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ കമൻസും കേട്ട് നമ്മളുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ രീതിയിലും ചെയ്ത് തരുന്ന ടൗൺ സ്ക്വയർ ഇവൻറ്റ്സിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം, എന്താവശ്യത്തിനും വിളിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശ്രീനാഥേട്ടൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ധർമ്മപത്നി ഷാന ആസ്മി, പിന്നെ ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ, ദിനുബേട്ടൻ, സമീതേട്ടൻ, മുബഷിറിക്ക, റിജു, റിസ്വാൻ, ഷെഫി, സുഷോബ്, ഡോൺ റോയ്, സുഗു, സജീർ, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോഗ്രാഫി എൻറ്റയർ ക്രൂവിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ്റെ ചിഹ്നമായി ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം വാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീനാഥേട്ടനെ മുന്നോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ്സ്. Kindly accept our token of love and appreciation from HSA President Dr. Ashwin MG. Thank you Srinatheta. Thank you the entire team of Town Square. Boys choreo. Whenever we invite this team, we should be ready for a surprise, because by now you could have understood the zeal and talent they possess. Without further ado, shall we invite the HS boys to steal the show? Listen close what I gotta say, 'cause you
you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. Amigo. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं चाहे जो आए लगे दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ 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 ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ 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 ആവോ താമാരോ നാലാട് കൂടണല്ലോ ആവോ താമാരോ നാളാകെ ചുറ്റണല്ലോ ആവോ താമാരോ നാളാകെ കൂടിയിട്ട് ആവോ താമാരോ പുളി കൂടണല്ലോ ഒളിച്ചേർത്തെ ട്രാക്ക് മാറ്റി जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया हुण जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया दिल तेरा हो जाए प्राण छुई जाए मां उड़ाल दे खुशी कर गया हुण मोचा ही मोचा शाम सवेरे हुण मोचा ही मोचा शाम सवेरे हुण मोचा ही मोचा रात वाले हुण मोचा ही मोचा मोचा ही मोचा शाम सवेरे हुण मोचा ही मोचा शाम सवेरे हुण मोचा ही मोचा रात वाले हुण मोचा ही मोचा गोविंदा गोविंदा आला रे गोविंदा अंगड़ी पाटिते मेलका गोविंदा गोविंदा आला रे गोविंदा अंगड़ी पाटिते मेलका ആലരെ ഗോവിന്ദ ആല ഗോവിന്ദ അങ്ങാടിപ്പാട്ടിൻ്റെ മേളം താ ആലരെ ഗോവിന്ദ ആല ഗോവിന്ദ അങ്ങാടിപ്പാട്ടിൻ്റെ മേളം താ മിന്നലടിക്കും മേഘത്തിൽ മിന്നിമിന്നും ഗോവിന്ദ സങ്കരഹത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തി മംഗളമരുളും ഗോവിന്ദ ഏ പോലോ പോലോ രാധേ പൊട്ടേ തിത്തിത്താരം തൊട്ടെന്നാൽ നേരു നേരു നെഞ്ചിൽ തുള്ളാട്ടം ഏ ഗോവിന്ദ 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 ആനന്ദ ഗോവിന്ദ 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 ആനന്ദ ഗോവിന്ദ ആലരെ ഗോവിന്ദ ആല ഗോവിന്ദ അങ്ങാടിപ്പാട്ടിൻ്റെ മേളം താ ഗോവിന്ദ
Oh my God, could this energy ever run out? That was a performance that literally raised the bars of perfection and complete seal. Now the stage is all set for another team of completely vivacious ladies. Let me invite DMC students for a marvelous dance performance. La la ye la ye re la ye re, la la ye la ye re la ye re la ye, la la ye la ye re la ye. காட்டு பயல கொஞ்சி போடா என்ன ஒரு காணி, மொரட்டு முயல தூக்கி போக வந்த பயடா நீ. கரட்டு காட கிடந்த என்ன திருட்டு மொழிக்காரா புரட்டி போட்டு இழுக்கிறடா நீ. திருட்டு பூனை போல என்ன உருட்டி உருட்டி பார்த்து சுரட்ட பாம்பாக்கி புட்ட நீ. முந்தியில சொருகி வச்ச சில்லறைய போல நீ இடுப்பு மடிப்பில் என்ன நம்ம செஞ்சு புட்டு போற நீ. வாரங்கள்ல இருந்த என்ன பஞ்சு போல ஆக்கி புட்ட என்ன வித்த வச்சிருக்க நீ. யான பசி நான் உனக்கு யான பசி, சோழ பொறி நீ எனக்கு சோழ பொறி. லலாயி லாய் ரே லாய் ரே லாய், லலாயி லாய் ரே லாய் ரே, லலாயி லாய் ரே லாய் ரே லாய், லலாயி லாய் ரே லாய் ரே. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं. टपकती दोपहर सी लड़की की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को. फूलों वाली डाली भी हो चंपा भी हो वाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को. पलंग टूटता पहली बार सारा मोहल्ला करता मार, हुई चौबारे में बरसात कौन वहाँ था किसके साथ. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं. हाय चक्का चक है तू, हाय हाय चक्का चक हूँ मैं. ढोलीड़ा ढोलीड़ा शर्माई सैयर ने खिंच रही घर पे घूमो ढोलीड़ा ना ढोल बाजा धम 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 धम. ढोलीड़ा धम धम बजे, ढोलीड़ा धम 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 बजे, ढोलीड़ा धम 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 बजे. बजे बजे ढोल पे हवा, ढोलीड़ा धम धम बजे. नारे नन्ना नारे 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 नन्नारे 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 नन्नारे. बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो. बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो. मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है. मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है बारिशों का बोसा है. जल 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 बहता जल. नन्नारे 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 नन्नारे
கட்டு கேப்ப கட்டு புட்டு புட்டு சோறா புட்டு தொட்டுக்கிட்டு உச்சு கொட்டு ஓ பப்பம்மா ஹே பாடி 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 வாடி வாடி சிங்காரத்து பாடி தர வாங்கி தாரே லல்லா கெட்டு That was a spectacle to behold, full of grace, full of joy, a beautiful treat. And thus, that was our last performance of the day. I request all the students up there to come down, cause a DJ is waiting for you here. All students are requested to come down. All students are requested to make it fast.
എല്ലാവരും കൈൻഡ്ലി നോട്ട് റിട്ടേൺ DJ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും 2 ട്രിപ്പായിട്ടായിരിക്കും. ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ്. സ്റ്റുഡൻസ് കൈൻഡ്ലി നോട്ട് റിട്ടേൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 2 ട്രിപ്പായിട്ടായിരിക്കും. ജൂനിയർ ബാച്ചസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തേണ്ടത്. DCU ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ഡെൻ്റൽ കോളേജ് ബസ്സിൽ 41st ബാച്ച് പോവുക, നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ബസ്സിൽ 40th ബാച്ച് പോവുക, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബസ്സിൽ 39 ബാച്ച് ആൻഡ് ഡോറ DMC പോവുക. ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ്. റിമൈനിങ് ബാച്ചസ് സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പിൽ ഡെൻ്റൽ കോളേജ് ബസ്സിൽ 38th ബാച്ച് പോവുക, നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ബസ്സിൽ 37th ബാച്ച് പോവുക, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബസ്സിൽ 36th ബാച്ച് പോവുക. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് read this. After a short DJ, we will leave for the hostel. Thank you.